Yes, good morning, sir. I trust you have joined. Am I audible to you? Yes, good morning. I can hear you. Yes. So, with your permission, shall we start with the session, sir? Yeah, so are we okay, fine. Yeah. Proceed. Yes, Shivani, I request you to start with the proceedings. Sir, just give me a moment. There seems to be some technical glitch. Just one moment, please. Yeah. Sure, sure. Yes, sir. We have been joined by Dr. Suchitra Naik, ma'am, as well. Yeah, Archana Welcome madam. back, ma'am. Yeah, Yes, sir. Yes, sir. We are starting. start. I Yes. think Yeah. Dr. Nilesh sir has joined actually. Yes, yes, I have welcomed him, sir. We just was facing a small technical issue. We have sorted that now. We are starting Yeah. straight away. Yeah. Okay. Welcome back, everybody. My romance with fancy is never ending. The more I think and work on it, the more I'm impressed and fascinated by the intricacy of hand functioning and the supreme architecture, says our guest today. I, Chrysalis Shivani, welcome you all for the second session of the day, that is the plenary session. We are privileged to have Dr. Nilesh Satbhai sir as our guest speaker for the plenary session. Following his graduation from the University of Pune, Sir completed his post-graduation MS General Surgery from Lokmanya Tilak Municipal Medical College and Sai Hospital, Mumbai. Subsequently, he did his super specialization MCH Plastic Surgery from St. GS Medical College and KEM Hospital, Mumbai. Sir has been a social worker who has helped many people bring back their lives. He has been a helping hand for people who had lost hope, but with his knowledge and his speed, he has helped them stand on with confidence. Which brings me to our theme, that is Phoenix, which is rebirth. So, what is Phoenix exactly? It is a mythological bird which rebirths from its own ashes. Likewise, Sir has, through his services, given a new lease of life to many people. Our guest today will address us all on a topic which is saving and restoring the working hands. As I said earlier, Sir has been very keen in the field he is working. He has proved to be an example of helping hands.
We'd be grateful to be listening about the topic. I request Sir to deliver his plenary address. Thank you. Over to you, Dr. Nilesh, sir. Sure. Thank you so much for the kind introduction. Just a minute. Yes, Hello? ma'am. Yes, Yeah. ma'am. Dr. Nilesh, thank you so much. We have been hearing about your work so much that especially one day we would like to talk to you and invite you not only virtually but really on our college. The work is simply amazing and we are interested in knowing the details about the work. So thank you very much for making your time and coming to our college. Welcome. Thank you. Thank you. Thank you so much, madam. Yeah, in fact, it would have been much better if this was a physical event and the interaction was actual. But yes, I'll still try to make the most of it, and definitely we will have opportunities to meet again in the future, so as to join hands together, because this is a very big social task, and it needs help and support from all the sections of the society. And especially you are at a special advantageous and influential position where you can really mold the lives of several thousands of students, and they are going to be the future leaders in the society, who are going to bear the torch and take the reforms ahead. So indeed, education is the strongest tool to make any change, and it's a pleasure to be on this platform today. And I'll begin with my presentation. Yes. Can you enable the share screen? Yes, sir. Yes, sir. Sure. Please go ahead, sir. Yes, I'll do that. So, yes. Good morning, everybody. Respected Principal Professor Suchitra Naik ma'am, Dr. Mahesh Patil sir, it was a pleasure to meet you in person for a brief moment. Mugdha Keskar madam, who is chairing this session, and it was also a pleasure to talk and interact with Professor Archana Nair, who coordinated all these activities very efficiently. It is a pleasure for me to be with all of you this morning, and very welcome to all of you. So I'm going to talk. The title I've given is Hand in Hand, and the concept or idea behind it is the importance of different specialties and subsections of the society coming together to make complex projects possible. And that is a very important thing, where every person in the society, whether he is a doctor or a non-doctor or a management person or a media person, who can contribute to these activities and who can make a change in the society in the long run. So I'm Dr. Nilesh Satbhai. I'm currently a full-time consultant at Global Hospital in Parel, and it's a pleasure to be a part of Chrysalis 2021. So I'd like to thank your college and the organizing team for having me this morning. Yes, I'm here this morning mainly for this reason. You must have read in the newspapers or seen on the TVs and the reports that Monica More, a 24-year-old girl from Kurla, underwent the first bilateral hand transplant in Mumbai. And this was also the first successful bilateral hand transplant of Maharashtra and also of Western India. So this was really a major milestone in the medical history of our city and of our state. And it was really exciting and thrilling to be a part of this journey. And yes, it is indeed a very gratifying feeling when you can see somebody who has lost hope or who is retracted in family and in society to come back to life. And she, I believe, is the phoenix in real life. So, incidentally, Phoenix has often been my own inspiration, and I have often derived immense inspiration from the Phoenix, because it motivates you to come back
to fight, to achieve your goals in whatever situation you are, and to overcome all the hurdles. So it is a life driving creature, I would say, which is going to motivate us and guide us throughout our lives. Yes, so I came across this thought which said that we are all butterflies and the earth is our chrysalis. So we are actually aiming, just like in spirituality, you talk of salvation or moksha. Probably that this is what it means, that we are here doing our tasks. We are here fighting through our through all the odds to achieve something higher. And we are all going through this phase of chrysalis. So chrysalis is an interesting phenomenon, and it reminded me. The first thing it came to my mind is this book which I read long back. This is an interesting and very engaging story of struggle and a fight of the human spirit. And I would quote a line from this book, that the important thing was that we are all alive. So as long as there is life, everything is a possibility. So it is very important for us to stay positive in all situations and to overcome all hurdles, because there is always a way to get things done, always a way to get over the obstacles and emerge victorious. So I'll just speak briefly on plastic surgery before we go on to hand surgery and some examples which I would like to show, just for you to understand what we exactly do in hand surgery and microsurgery and reconstructive surgery, and how this has been helpful and monumental in bringing several significant changes in lives of many people in the society. So plastic surgery, by definition, is the process of reconstructing and repairing parts of the body by transfer of tissue, either in the treatment of injury or for cosmetic reasons. So we'll come across the examples for you to understand better. So this is unfortunately what the society thinks, because many a times plastic surgery is often thought to be the same as cosmetic surgery. People believe that plastic surgeons just deal with the skin, or they just deal with the beautification. But yes, aesthetic surgery or cosmetic surgery is an essential part of plastic surgery. But there are many other things that a plastic surgeon does, and in fact 70 or 80% of our works comprises of reconstructive surgery, and the rest is cosmetic surgery. So it is a matter of pride again for all of us that plastic surgery has its roots in India. India has contributed plastic surgery and all other surgical specialties to the world. The knowledge of this was known to our ancient sages long back. And we know of Maharshi Shushruta, who is known as the father of surgery, and he was performing complex surgical procedures way back in 600 BC. And he is said to be the pioneer in all facial and reconstructive procedures. And he has written a book called as the Sushruta Samhita. And this book has several chapters, several mention of all the illnesses which we still deal with in modern times, and the details of all the surgical procedures and the instruments that were used. So this is a wonderful book, and it is indeed very enthralling for us to know that Sushruta had done all this work in 600 BC. These are the instruments which Sushruta had described, which are very similar to what instruments we use today for our surgeries. So indeed, it is a matter of extreme pride for all surgeons that Sushruta was such a great pioneer. So, what does a plastic surgeon really do? Plastic surgery is a confusing term because it does not represent any particular body system or an organ. So, just as the other systems, by the name of it, you can know what specialty the person deals with. But plastic surgery is a relatively misleading term, and you cannot really judge what a plastic surgeon must be doing. So, practically, plastic surgeon is actually called as a problem solving specialty. So we deal with problems of all sorts, which are faced by all other specialists, and which are complex in nature or which do not have a simple solution. So we are like troubleshooters, or we are like managers who will come into the picture when the situation is going out of hand. So plastic surgery is actually based on certain refined surgical principles,
and it deals with everything from head to toe. So any problem which is not getting better, or which is not having a straightforward solution, probably a plastic surgeon may help you out, or plastic surgery may have a role in this. So to define the scope of plastic surgery, it consists of mainly reconstructive surgery, as I said, which involves post-traumatic deformities and cancer-related deformities. So it could be either reconstruction of the head and neck, or the reconstruction of the breast, or the reconstruction of all other body parts which are affected by trauma or cancer. Microvascular surgery is an extremely efficient tool which a plastic surgeon is able to do all the reconstructive procedures in complex situations. Hand surgery is a very important aspect of plastic surgery, and we deal with the vast conditions of affecting the hand, which we'll come across in some time. In addition, craniofacial and cleft surgery is an essential part of plastic surgery, burns surgery, aesthetic and cosmetic surgery, of course. So we'll today deal upon only with hand surgery and reconstructive microsurgery. I'll just give you a brief overview of some cases, and then we can have a discussion or interaction if needed. So this is a very famous or a special quote which I like, that in the absence of any other proof, the thumb alone would convince me of God's existence. So the human thumb is so special, and that actually differentiates us from all the other animals and primates, and that is what gives us the essential working advantage. So human hands are special because if we see the palms of our immediate predecessors, we see that their thumb is quite small, and it is not in the right position. The muscles are not really developed. The thumb is smaller in size, and it is a weak thumb. So that is a disadvantage for these animals. In comparison, the human thumb is much better, and the main thing that differentiates the human thumb is its ability to come in front of the other fingers and to touch them. So this ability to oppose the fingers is what gives man the biggest advantage, and that is what puts man on the top of the food chain. So this hand is very special, and it has a very intricate and complex mechanism, a lot of smaller muscles and nerves and joints and articulations, which make it so special. So it is very important to retain the function of the hand in order to continue with the person having that advantage of evolution. So this is a homunculus. So homunculus is basically the representation of the different body parts, what they have in our brain. So if you see that there is a motor homunculus and a sensory homunculus. So these are the representations, like if in terms of importance of, if in terms of function, what the brain sees. So this is the importance of hand. Hands probably have the biggest representation in the brain, both for sensory function as well as for motor function. So this pictures are extremely important representations of the importance of hand in a human life. The hand surgery involves several aspects like brachial plexus surgery, trauma reconstruction, replantation, rheumatoid arthritis, tendon disorders, wrist surgery, shoulder and elbow disorders, arthroscopy, arthroplasty, lymphatic surgery. All these specialties need special care because as I said, the anatomy of the hand is complex. So does it is very essential for the treating person to have the adequate and appropriate knowledge to treat all these problems in the best possible manner. Any missed or inadequately treated injury can result in long-term disability and deformity. So this is one important take-home message today, that no injury which is not settling down in time or which is not getting better with time should be neglected. So we must pay attention and give the adequate care and treatment to all these problems. There is a concept, just as there are concepts of management or concepts of in every other field of administration, we have some concepts of reconstruction. So depending on what the problem is, we decide of what is the best possible solution, what is the easiest solution, what is the best and the cheapest or financially viable solution for a problem. So this we call as a reconstructive ladder, and it has different rungs
which are from beginning from simple to complex. Sometimes with our increasing advances and skills, you can skip some ladders to bypass the traditional methods and go to a better or an advanced method, and that gave rise to the concept of a reconstructive elevator. So we can jump a few rungs and go directly to a higher level of reconstruction if the situation demands it. Now the newer concept is of a reconstructive supermarket. Just as we go in a supermarket and pick and choose whatever we want, so we can pick and choose the treatment options, or depending on what needs to be reconstructed, what is missing, what needs to be replaced, what needs to be repaired. So we can mix and match and do our decisions. So this has given extreme versatility to our treatment modalities. So we'll run through some clinical cases for you to have an idea. And pardon me if some of these pictures are disturbing or unpleasant for you. But yes, this is a simple injury where a person, his hand got trapped in a punching machine at an industry, and he lost a significant chunk of the pulp of the finger. Now, the pulp of the finger is a very sensitive area because it is important for touch, it is important for grasp, it should heal better because it is a visible part, it should have a better cosmesis, a lot of demands. Okay, so what I did in this case is a thinner flap. Okay, so this is a thinner area of the palm. I took a tissue from the thinner area of the palm to replace this gap, and then you join the finger to that area and keep it attached to that area for 2 weeks. And after 2 weeks, you cut across the base of this flap and separate the finger from the palm, and then that tissue from the palm gets transferred to the finger pulp. So this was a pre-op and this is the post-op. So now this tissue from the palm has got transferred to the finger pulp, and it has resulted in the reconstruction of the finger pulp, which is quite acceptable aesthetically and functionally, and the person can go back to his normal life and work. So this is the follow-up at 15 months. The finger pulp has settled well, the scars have healed, and it looks pretty normal by all standards. So any reconstruction should be aesthetic as well as functional. So this is a very important aspect because any scar has a bearing for life. All the persons who are not adequately or appropriately treated for scars in the initial phase, they are always disturbed and worried or unhappy about bad scars. So all reconstructions should essentially be aesthetic or cosmetic. So this is another injury where a child, unfortunately, his hand got trapped in a cycle spoke wheel, and the skin was macerated, and he was being treated at a far away place. And with the dressings and the moisture, his hand was so bad on presentation. So after a couple of days, when everything dried up and things were started settling, we realized that the skin in this area is missing. This has led to exposure of the underlying nerve and the tendons. There was a wound on his finger which was tightly pulled and closed. So the finger was actually flexed. So once you removed the stitches and opened up the wound, it created a gap. So after cleaning the wound, you realize the importance of cleaning the wound adequately on day one. Some stones were still left missing in the wound, which could have caused infection or problems later. So cleaning the wound appropriately and adequately on day one is the most important deciding factor of how fast and how safely the wound is going to heal. So there is a defect in the index finger and there is a defect on the wrist level. So in this case, again, we did a flap. So in this case, we did a cross finger flap. So you take skin from the neighboring finger. The middle finger in this case is the donor finger. You take a flap from the middle finger and you cover it up, cover the wound on the index finger. And then you cover the defect that happens on the middle finger with a skin graft. So this is called as a cross finger flap. And then for the wrist, we did a groin flap. So you take a skin from the area of the groin, you lift it up as a flap, and you attach the flap to the wrist area. Again, this flap is maintained for 3 weeks, and after 3 weeks, you divide the groin flap and separate the hand. So this is the hand after division of the flap. You see that the wounds are now covered. This is the cross finger flap. This is the groin flap. The bulk in this flap can then be reduced later, or the fat under the flap can be reduced to make the reconstruction more cosmetically acceptable.
So treatment options have to be simple. They have to be customized as per the patient's social, economical situations, and so that they get the best possible outcome within their resources. This is another case where there was a large defect following a fungal infection in the web space. Now, web space is very important. As I said, the thumb, ability of the thumb to oppose is effective because of the wide web space. If this web space contracts or becomes narrow or tightens, our hand it becomes similar to the apes. So the thumb may not be able to move adequately. So maintaining this web space is an important aspect of consideration. So this wound needs a good stable cover, but the child is unstable because of a systemic fungal infections and he is on chemotherapy. So I did a simple flap from the dorsum of the hand and just turned it around to create the web space. So this web space area is now filled with normal healthy flap tissue, and the donor side is covered with a skin graft. So you have to keep in mind the safety of the procedure. You have to keep in mind the safety or the suitability of the procedure, considering the overall general condition of the patient. This is another injury where there are multiple fingers are crushed, where then the treatment options become limited, or you need a lot of thinking and planning to be able to execute it perfectly. This is the defects on the dorsum. So in this case, I did multiple cross finger flaps, just as the cross finger flap I described earlier. But yes, it is a similar cross finger flap, but here we are doing it 3 times. So appropriate planning, positioning of the hand, because the hand has to remain in that position for 2 weeks. So avoiding any pain, stiffness later is also important. So these are the cross finger flaps that are elevated. The donor sides are then covered with skin grafts, and you see all the fingers are attached together. So the fingers are attached together with the flaps transferred from the neighboring fingers, and the hand remains in this position for 2 weeks. And after division, you see that all the fingers are salvaged, all the length of the fingers is maintained. You have good tissue at the tip of each finger, and the patient is back to his normal function. So all these efforts and pain are worth because we are aiming to achieve the best possible outcome and to retain the normal length and strength of the structures. His function is not affected. You see the donor sides. So it's always important to aim to be perfect. Uh, Even if you do that each time, you may end up being good or very good, and even that is worthwhile. So, as I said earlier, microsurgery has enabled the skills of plastic surgeons, and it has allowed us to move the tissues from one part of the body to other, and that has resulted in a revolution in terms of limb salvage. Typically, all these discoveries happened around the World War because there were a lot of war injuries at that time, and the soldiers needed reconstructions and limb salvages. Otherwise, they would land up with amputations. So microsurgery is a boon for the plastic surgeons, and it has really increased the armamentarium to a large extent. And all the credit goes to this person, Alexis Carrel, who discovered this technique of joining blood vessels. When you transfer a tissue from one part of the body to other, the survival of that tissue depends on the blood supply. So joining the blood vessels is an important technique or microvascular technique, which was discovered and described by Alexis Carrel. So I will touch upon some examples. Microsurgery, again, you can join vessels, you can join nerves to transfer tissues. This is one example where there was a bad crush injury, a bus accident, the bus toppled over, the boy was trapped under the seat, and his hand was fully crushed. All the muscles were cut, all the nerves, blood vessels were cut. So primarily, we stabilized the hand with a fixator. You repaired the blood vessels to restore the blood circulation of the hand. You see the muscles and tendons are all in a mess, and the nerves were badly cut. So all those structures were repaired. Now, after repair, this wound needed some cover. So temporarily, we did this type of dressing, which is a negative pressure suction dressing to improve the situation of the wound. And then later, when you want to cover the wound, you can take tissue from the thigh. So this is called as a free tissue transfer.
a piece of skin along with its blood vessels was taken from the thigh, and this skin was then fixed on the wound. And these are the blood vessels. These blood vessels are now connected to the blood vessels in the forearm, so that you are actually reconstructing the blood circulation to this skin. So once the blood circulation to this skin is maintained, this skin survives and it stays there. And so we end up covering the wound and salvaging the hand. So this is an important advance which has helped us enable several limbs, several hands, several feet have been salvaged till date due to the advent of microsurgery. So this is just the synopsis of what we did in this case. So it is important to solve the problem, identify it, split it in parts, treat all parts, address all parts. Some parts may need to be addressed at a later stage. So all these go into management. So management of every problem is a very crucial aspect of having a good outcome. Now this is another example in which there is a bike accident. A boy felt in a high speed bike. His thumb got fully abraded and crushed. Now there is a loss of skin. There is a loss of bone, and so for the thumb to remain functional, we need to reconstruct it so that it has the length, it has the strength, and it has the stability. So after cleaning the wounds, we assessed the defect again and then planned our reconstruction. Now in this case, I took a piece of skin from the calf. So this is a piece of the skin along with its blood vessels. This is the bone defect here. We took a bone graft from the hip region. The bone graft is fixed with a wire, and then you cover the wound with the flap which has been taken from the calf. So the thumb is now covered. It now has a bone graft inside, and it now has the length and the strength. So after it heals, it will position as decently as possible or as close as possible to the normal thumb. This brachial plexus injuries is one thing. Like brachial plexus is a set of nerves which arises from the neck, and these nerves are important for the function of the entire hand. So these nerves control all the muscle movements in the shoulder and the elbow and the wrist and the hand. So this boy, he had a C5, C6 injury. So I mean, his shoulder was paralyzed and his elbow was paralyzed because of an accidental injuries. Typically, these injuries happen after bike accidents or after fall from heights. It results in paralysis of the upper limb, and in this cases we do nerve transfers. So we transfer the normal functioning nerves to the damaged nerves in order to reconstruct those nerves. So he underwent nerve transfers in the shoulder and the elbow level, and after 4 months you can see that this is a pre-op. His hand is not moving. His shoulder has now started moving gradually. Most importantly, his elbow has started flexing normally. So at 4 months, you see that his elbow, which was initially paralyzed, is now bending adequately. So this is an important procedure again, which has helped in restoration of several hands. This is another technique of toe to hand transfer. Many a times you lose fingers or thumbs, and some children are born without fingers or thumbs. So in those cases, you can transfer a toe to the hand to make it a finger, because the function of the hand is much more important and much more critical for adequate function. So in this case, we transferred a toe from the child's foot to reconstruct his short index finger. So you see, this is the pre-op picture 1 and 2. The toe has been taken. This is the toe along with its blood supply, and the toe has been fixed onto the index finger, and all these structures have been repaired. And then the child or the hand has been reconstructed. So these are few cases. I'll run through it. I guess I may not have the time. So this is a total amputation of the finger in a saw injury. He was a carpenter actually at his workplace, and then we could reattach this thumb again by microvascular techniques. So after 3 months and 6 months, you see that the thumb is looking almost normal, and the patient is back to his livelihood. So it is very important for us to save these digits and save these limbs, because the person many often is a sole breadwinner of the family. He has a lot of responsibilities and small children going to school, and so it is very important that the person is restored back to his vocation as early as possible. This is another injury where there was a saw cut or a knife cut injury on the thumb, and again we could save this thumb. At 3 months, you see they do phenomenally well. The reconstructed thumb you cannot really make out unless you make an effort to look for it.
This was a very dramatic injury in a bakery where the bakery employee, when there was a bread slicing machine, and accidentally his hand got sliced off. And but it is important that you come to the microsurgery center in time. You preserve the part appropriately and come to the center in time. Now we could save this hand as well because he reached to us in time, and we could repair back all the structures. And at 6 months, you see that his hand is functioning well. He is able to do all his activities on his own. So this was another complex injury where a salvage was possible. This was another complex injury, especially with the advent of adventure sports and bikes. There are a lot of bikers who come to us with chain trap injuries. While they're cleaning their bikes, their thumb or hand gets trapped into the chain, and they land up with a crush injury or an amputation. So this was a recent salvage that was possible for this young biker. This was another injury where the hand was injured at a much higher level, and then we could restore back and repair all the nerves and the blood vessels. So, yes, this is it. So, important learning point here is that you need to preserve these parts appropriately. You need to bring them to the microsurgery or the plastic surgery center as early as possible. So, the important thing is to keep these parts in a plastic bag and then put this bag in another bag containing ice and water so as to avoid direct freezing of these parts. So, it is not advisable to put them directly in water or put them directly in ice. So this is a very important lesson for all of us in the society for such unfortunate incident if it happens. For the bigger parts, you need to customize the options in which you can transfer. So coming to hand transplantation, transplantation is now a procedure. So suppose somebody has missed this opportunity of a replantation. Somebody who lost his thumb or hand, but it could not be reattached at the right time. Somebody who has lost his hand at a higher level, who has an amputation, but he has to deal with it. Now, the only treatment option available till date was an artificial hand. But the artificial hand practically has a lot of problems. It does not have sensations. You cannot use it in water. A lot of limitations with the artificial hand. So it was thought that just like the other organs are being transplanted, such as liver, kidney, heart, even the hands can be transplanted. So typically, for an amputee, either a unilateral or a bilateral amputee, if there is a donor or a brain dead donor from which hands can be borrowed, or the family agrees to donate those hands could be of use to somebody who has lost their hands. So the concept of transplant came in because of the lack of good processes, or the many often the amputees, they find that these processes are of not much use and they end up not using it. So these are the different transplants besides the common transplants such as liver, kidney, heart, and lung. These are the transplants that have happened till date. So these are all unusual transplants, but these are reconstructive transplants, you can call them, or these are quality of life transplants, because it is very important for a person to have a good quality of life. If otherwise they are withdrawn from the society, they lose their jobs, they don't have personal and healthy relations. So all these factors have a major bearing on the quality of life. So that is the reason why it was thought that these transplants are also equally important and they are needed in special situations. So as I said, quality of life, just living is not enough, said the butterfly, but one must have sunshine, freedom, and a little flower. So yes, that is how the human mind works. What we have something, but we want more, or we want to get better, and that is a natural instinct, I believe. And we should attempt to go ahead or to make our lives better if there are solutions. So there is a streamlined process of selecting the recipient, of choosing the right recipient, because they have to follow stringent criteria and they have to make lifelong changes in order to have a successful transplant. So there are set donor inclusion and exclusion criteria. There are criteria for the recipients, and based on that, the recipients are registered and put on a waiting list, and then they get their organs whenever there is a suitable donor.
As I described earlier, the hand is a very complex structure, and it has several structures, and that is why it becomes more and more challenging and exciting to repair and reconstruct the hand. So in a transplant, what is done is you need to plan. Suppose the amputee has a stump at this level. You need to plan the or look for all the structures that are inside. You need to measure or map those structures, measure their lengths, do all the preoperative plannings, do a mock surgery, so that you know what you need from the recipient, and then plan the transplant accordingly. When the recipient hand is harvested, typically it is harvested at a suitable level. It is perfused with a solution. It is then prepared for the transplant. All the structures need to be identified because they have to be repaired with the corresponding structures on the other side. So you need to do all these plannings. Then the structures are identified on the recipient side as well. You see, this is the hand with all the parts separated and dissected, and now you need to reattach all these parts so that the hand functions in the best possible manner. So this is how the transplant planning goes. The hand is then fixed first. The bones are fixed with plates and screws. Then you repair all the blood vessels, nerves, tendons, everything. And at the end of it, the hand of the donor is now attached to the hand of the recipient. So this is a broad scheme of the hand transplant. It is a logistically and technically challenging procedure. It is a time-consuming procedure. Typically, like the bilateral hand transplant that we did on Monica, it went on for 16 hours. And so you need that much of manpower. You need that much of support system. You need that much of instruments and infrastructure to be able to do it. But yes, it is an extremely gratifying procedure with good functional outcomes in terms of all the parameters. Uh, these are some historic pictures. This is Dr. Brian Beck, who did the first successful hand transplant in USA in 1999, and this is the recipient of the first successful hand transplant. You see, the hand is looking near normal. All the swelling, everything is gone. He is back to his work. He is writing with the transplanted hand, and he is having a normal life. So, if appropriately selected and if all the care and precautions are taken, the patients do have a very fruitful normal life. These are some other transplants which have been done in Europe and across the world. This is the youngest recipient of transplant. He's a 9-year-old boy who underwent bilateral hand transplant in USA. This is an Afghan soldier who underwent bilateral hand transplant at Amruta Institute in Kochi, which is the pioneering institute in India, which did the first hand transplant in India. You see the emotions running in this picture. This is the recipient looking at his hands, and this is the donor's wife looking at her husband's hands. So this is a very touching and emotional thing, because hand, unlike any other organ, it is an external and visible organ. So it is really thrilling and exciting to see somebody else's organ functioning on your own body. So hand transplants are special in that kind. So as I said, this is the Global Hospital is the only center in Maharashtra with hand transplant facilities. And I'll just run through the journey of Monica quickly. As you know, any success is nothing comes easy. So there is a lot you have to pay for it. This is Dr. Brian Beck, which I just showed you. So the idea or concept of transplant was in my mind for quite some time. You can say almost from 2013 or so, and I've been working on it, preparing for it, or reading about it, trying to logistically arrange for it, because it is a logistical challenge. And yes, we had the guidance of a lot of giants in this specialty, who helped us set up this program. And this is Monica. So she is like any other normal young college going girl, with all her aspirations, her desire to dress up and put mehndi and look beautiful, and to live a normal college life. But unfortunately, she met with an train accident in 2014, and she lost both her hands. And she was living in this manner for almost 6 years. She tried using processes, but it was of no use. The family got in touch with me in 2017, and I registered her for hand transplant in 2018. We had to wait for 2 long years, more than 2 years, to get a donor, because that is the situation of awareness in our society. Many of people don't know that hands can be donated,
Why are hands so important? People reject donating organs just for silly reasons, or for any other reasons, which is understandable sometimes, because it is an emotional thing when somebody is dying or your relation is dying, and you're thinking of mutilating a body by donating organs. So some people are hesitant to donate organs, but it is my appeal today to all of you, that organ donation is most important thing that a human being can do, because it can change somebody's lives, it can save somebody's lives, and it can make a huge difference to somebody's life. So all the planning went on for Monica as well. We planned her surgery. We prepared lists and everything. This is a very important aspect, because this is a complex procedure with multiple steps involved. We need to have all the checklists in place. This is a very important slide for management of anything in life. You need to have it planned perfectly. And then on 28th of August, in the lockdown, we got a call from Chennai, where a donor was willing, or the donor family was graciously willing to donate his hands. A young man, 34-year-old, donated his hands, and we brought the hands from Chennai to Mumbai, and we did the 16-hour surgery in Mumbai on 28th of August. And that is how Monica got her hands back. She was in the hospital for almost a month, and then at the time of the discharge, you can see her with her new hands, and you can see her eyes, and they say it all of what she was feeling and what she had gone through in the last 6 years. So Monica, I believe, is the phoenix. She has risen from ashes. She has shown how strong and gritty she is, how determined she is, and she's doing phenomenally well today. She is now undergoing physiotherapy and rehabilitation, and her hands have actually started functioning. And because they have been attached at a higher level, that is around the elbow level, the function typically takes 6 months or more, and she's now just 5.5 months down the line. So another month or so, her function will definitely get more and more better, and you will surely get the news of her function, or I'll keep you updated about it. So we did a lot or we tried a lot, because the fundraising is a big issue, where all people in the society, all of you can actually play a role in creating awareness, in creating. We did a crowdfunding for Monica, because we need to raise funds. It was fortunate, like good Samaritans, like Mr. Anand Mahindra helped our efforts, and he did a lot to create awareness in the society for organ donation and for fundraising for Monica. And yes, that is how we could do it. And it is very gratifying, because this is the only organ which is seen from outside. You can actually see a transplanted hand, you can see it or feel it, or see it moving. So it is a very surreal experience. These are some of the patients whom I've seen after we did Monica's case, and these are only some of them. These are waiting for hands, but yes, the dearth is of organs, the dearth is of awareness. People are still hesitant to donate organs. People are still not willing to donate external organs. And so we can imagine what is the quality of life of these people who have lost their limbs, and how are they managing their day-to-day life. But yes, the things will definitely change, and with more and more people and more good Samaritans on the society getting involved in these projects, I'm sure the situation is going to change. So this is another statement by Alexis Carrel. As I said, quality of life is more important than life itself, because that is what determines your mental peace, and that is what determines your happiness. So these are the difficulties. We already discussed all these things. And the need of the hour is to create awareness. And yes, every process is worthwhile. Every process is takes its time. Just as the pupa or the caterpillar which is in the pupa has to struggle and fight and gain strength in its wings, go through the chrysalis to emerge as a butterfly, and you cannot help it, or it has to do it on its own. And that is how things have to happen from inside. So our job is to create awareness. Our job is to reach out to people and give them the right information, and then the change in the society will happen when things start changing from inside.
So that is the story of patience and struggle. So another thing I would like to, as an ending remark, is to that we live in a wonderful country, and I love our country in every possible way. We have the best of everything. We have had our phases of ups and downs, but now we are on the emerging trend, and we are on a much stronger situation on the global platform. And I'm sure that all of us need to put our best to make our country stronger. And because India has performed excellently well, even in spite of the pandemic in the last year, the medical management in India has been phenomenally well. We have done really well in the pandemic. And now with the vaccine, we are doing even better. So India's population is a limitation, but yes, India's population is also its strength. Because our population is rapidly increasing. It is just February, and we have already crossed the target figure that was predicted for our population. But yes, our population is our strength, and we need to convert it into a major advantage, because the world cannot imagine the immense potential of our population and our skill set. So it is very important to prevent the brain drain from happening in India, and it is very important that all of us put our hearts and sweat and toil for our country. So many often we see these pictures of large crowds, but yes, somehow things get managed. This can happen only in India. The world cannot imagine how these events run, or how these things happen, or how these things happen without major accidents or problems. But yes, India is tuned to handle its population, and that is probably the reason how we handled the pandemic so well. And now, even currently, the vaccination drive, we are handling it really well. And I'm sure that India is going to emerge victorious out of this pandemic. So these are pictures showing the strength of India, and showing the importance of these cultural and religious aspects in our lives, because they bind us together. They unite us as a society, and that is what is makes India different from the world, where we often see that the people live isolated and dissociated. So our unity is our strength, and with proper collaboration, we can always take it further. So this, I said, as the vaccine is going to be a game changer for India. It has already changed the geopolitical situation across the world, and we need to put our brains together to make India stronger further. So this is another inspiring statement. If we transform a population into a trained and focused, balanced, and inspired population, India will become a miracle, and I'm sure it is going to be. So it is important for all of us to stay positive and inspired. So India is the next phoenix, which is rising soon from and breaking all the shackles. And this is our small contribution to India. We put India on the world map. This is an international hand transplant registry where all the countries in the world are seen. And now Global Hospitals in Mumbai also is seen on this map. So organ donation, as I said, it is an important duty for all of us to create awareness for organ donation. So I request all of you to please talk to your friends, families, and everybody, and pledge your organs right away. So it is important that we don't hesitate to donate organs for or to restrict our abilities just for some emotional or religious or psychological reasons, but to donate organs and make changes in lives of people. There's no such thing as good enough. You, your team, and your equipment must be the best, and this is how you will win victories. So this is a very inspiring statement, and this is my message to all of you, to stay positive, to have your victories. Thank you so much. Thank you very much, sir.
I know we all as management students learn that management is an all pervasive subject, but with your talk and the talk by Dr. Dhananjay Kelkar sir in the morning, we get to have an insight of management in the medical field as well, and it is really overwhelming that people like you are contributing to the medical field to such an extent, and giving a new lease of life to so many human beings out there. Thank you very much for that inspiring talk, sir. So we have two questions from the side of the students. If you permit, can I please share them with you? Yeah, sure. Please go ahead. Yeah. The first question is like, how do you prepare your mind ahead of a critical surgery? Yes. So as I said, that it is, you need to have a checklist in your mind. Whenever you see a patient or you tend to assess a problem, it always in your subconscious mind you're always already thinking and planning about it. So that list of, suppose, how to investigate that case, how to plan a surgery, how to counsel the patient, how to arrange the resources for that surgery, and then you actually tend to run those that surgery in your mind when you're thinking and planning about it, and that is how it goes, and eventually that becomes a habit, or that becomes a part of your system. So each time you see a patient, that thought process goes running in your mind, and it just happens as a habit, I would say. Yeah. Thank you, sir. The other question says, plastic surgery is often considered as something superficial in the society. But having known it from the other side of the coin, how do you counsel your patients ahead of a new transformation in life? Yes. So, many a things, like whatever I spoke today, if I did not show the pictures, probably the message would not reach, right? So that is the role of media in it. There is a role of media in it, where you have to see the change to believe it, right? So whenever there's a patient with a problem, we usually give them all the options. We suggest them to have a discussion among themselves to make a decision. Of course, we guide them with what is best, what is possible to achieve, and what is the best possible solution in this, what are the financial aspects involved, and we tend to help them make the best possible decisions within the available resources. So setting an example in front of them is the best way for them to understand, because whatever I spoke today, if I just speak about it, you may not really understand what it is. But when you see pictures, or when you see examples out of it, then it becomes easier to understand. That is how I go about. Thanks a lot, sir. It was indeed a very motivating talk, and I'm sure the students have got a larger perspective of all these kinds of work and the field that you're working with. Thanks a lot. I now request Ms. Sharvari Surya to propose the official vote of thanks. Thank you so much. Thank you, Doctor. Good morning, Doctor. I'm Dr. Mugdha Keskar, Chrysalis Chairperson of Chrysalis 2021. Thumbs up to Dr. Nilesh Satbhai for being a ray of hope to and giving life to many patients by transplantation procedures. You are a real hero and role model for our students, a real masiha, sir. And for congratulations, sir, for bringing India's name in the transplantation in the international arena. Students, you can take the lesson from Dr. Nilesh Sadbhai that you have to transplant your negative thoughts to positive thoughts. Thanks, sir, for your very informative session. Thank you, sir. Thank you very much, ma'am. My pleasure. Thank you, Keskar ma'am. Over to Sharvari. I have often heard service to humanity is service to God. To propose a vote of thanks for this session. First of all,
I would like to thank plenary guest speaker, Honorable Dr. Nilesh Satbhai sir. I would also like to express my heartfelt thanks to Vidya Prasad Mandal Chairman, Dr. Vijay Vedekar sir, and our dear principal, Dr. Sujitra Naik Madam, for her constant support. I would like to extend my thanks to vice principals of related and unrelated sections and coordinators of self-financing courses. I will also like to express my gratitude to our Chrysalis 2021 coordinator, Dr. Mukta Keskar Madam, and our co-coordinator, Assistant Professor Mrs. Aditi Patgaonkar Madam, our Chrysalis 2021 President and Vice President, and my dear Chrysalites. Thank you very much. With this, we will end our plenary session. Thank you. Thank you very We much. will immediately start the panel discussion at 11:30 am sharp. I request you all to stay on the line. Thank you. Thank you very much, Sharvari. We have already been joined by two of our eminent panelists, and we would soon be beginning with our panel discussion. So humble request to all of you to stay along with us. Welcome Dr. Ashish Thatte sir and Ujwala ma'am. Kindly give us 2 minutes so that we may coordinate with the other two expert members and start with the panel discussion. Welcome Ashwin bapat sir. Hello. Is my voice clear? Yes sir, your voice is audible. Okay. Yeah. Actually, माझ्या मुलीचं नाव आहे, so because she has sessions on Zoom, that's why. Yeah, no issue, sir. I could make it out. No problem. Yeah. Sir, we have been joined by Dr. Ashish Thatte as well as Ujwala ma'am. We are just waiting for Samir Kulkarni sir as well to join, so we can start with the panel discussion in 2-3 minutes. Yes, we are just coordinating. no issues. Request your patience and cooperation. Thank you. No problem. Yeah. अश्विन सर नमस्कार. नमस्कार. सगळ्यांना नमस्कार. गुड मॉर्निंग. या गुड मॉर्निंग. मास मीडियाचे हेड आहे इथे. ओके. कॉलेजमध्ये आपला दिव्येश आपलाच विद्यार्थी आहे. बर. गेल्या वर्षी तुम्हाला बोलवायचं होतं, राहून गेलं पण जरा काही कारणास्तव. हो. योग आला. प्रज्ञा ही आमची सर विद्यार्थिनी आहे, आता आहे तुमच्याकडे प्रज्ञा पोळे. अच्छा. हो, पोळे आमच्याकडची स्टुडंट आहे. बर. अच्छा, माझा इमेज म्हणजे माझा चेहरा आणि आवाज दोन्ही क्लिअर आहे ना? हो सर, व्यवस्थित आहे. आणि कॉलेज सुरू झालं की सर पुन्हा एखाद्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने पुन्हा तुम्हाला बोलवायचं आहे. नक्की करू. काहीच प्रॉब्लेम नाही. म्हणजे मुलांना हे कोरोना सिच्युएशन पण नॉर्मल झालं की करूया. अगदी मुलांमध्ये खूप क्रेज आहे, जे न्यूज रीडर आपल्या चॅनलवरचे आहेत. होय. पॅनल मध्ये एक यावेळेला म्हटलं की अश्विन सरांनाच बोलवूया आठवणीने. हॅलो सर. हॅलो प्रज्ञा पण छान करते तुमची. प्रज्ञा इज डूइंग वेल. अगदी. Good morning all the panelists. गुड मॉर्निंग. उज्ज्वला मॅडम नमस्कार. अश्विन बापट बोलतोय. नमस्कार. काय म्हणता, कशा आहात? तुमचा आवाज म्यूट झाला मॅडम. आदिती मॅडम आवाज येत नाही, आवाज बंद आहे तुमचा, म्यूट आहे. हॅलो एक मिनिटात आलो मी. एक मिनिटात आलो. समीर सर जॉईन होत आहेत, 2च मिनिटं, आणि मॅडम पण जॉईन होत आहेत. हॅलो, माझा आवाज येतोय का? हो सर, येतोय. मलाच कोणाचा आवाज नाही येत.
Patil sir. अभिनय जॉईन झालाय तुम्ही? अभिनय? Sir, Abhinay is going live from here, so he's not on Zoom. Yeah. उज्ज्वला मॅडम, नमस्कार मॅडम. थँक यू इन्व्हिटेशन. आशिष थत्ते सर जॉईन झालेत का मॅडम? हो सर, हो सर. नमस्कार सर. आशिष सर नमस्कार. आणि डॉक्टर समीर कुलकर्णी सर मला वाटतं जॉईन व्हायचे आहेत. काही जण प्रत्यक्ष तिकडे पण आहेत का कॉलेजच्या ह्याच्यात? कनेक्ट विथ डॉक्टर समीर कुलकर्णी सर. हो हो मॅडम. उज्ज्वला मॅम, आम्ही कॉलेजमध्ये आहोत. हो मॅडम, ऑर्गनायझिंग कॉलेज मधनं चालू आहे, कंट्रोलिंग मधनं आहे, आमच्या ऑडिटोरियम मधनं आहे. सिलेक्टेड पीपल फक्त आहोत सोशल डिस्टन्सिंग ठेवून, बाकी सगळं घरातून करतायत. I believe Suchitra. आम्हाला आवडलं असतं कॉलेजमध्ये यायला नक्कीच. हो मॅडम, नक्की नक्की नक्की. महेश पाटिल सर, शायद नाइक मैडम ज्वाइन हो गई है. हाँ मैडम भी है, मैडम भी है. यस यस. समीर कुलकर्णी सर हो गए तो वी कैन स्टार्ट देम. या ट्राई कर रहे हैं सर, जस्ट गिव अस 2 minutes. हाँ सर ज्वाइन हो गए तो वी विल स्टार्ट. जी जी सर, श्योर. अभिनय, ऑल द बेस्ट. आमचे स्टुडंट मॅडम पूर्ण हे सेशन करतात, पूर्ण फेस्टिवल हे स्टुडंटच हा ऑर्गनाइज करतात. We are just supervising actually. So since morning students are doing anchoring and everything. Now again the session will be also conducted by our student. Patil sir. Patil sir. पाटील सर, माझा आवाज पोहोचतोय? हो सर, हो सर. हा, एक रिक्वेस्ट होती फक्त की आपलं सेशन सुरू झाल्यानंतर स्क्रीनचा एक फोटोग्राफ मिळाला तर आम्हाला सगळ्यांना ग्रुपवर प्लीज हे शेअर करा, म्हणजे विल बी हॅपी टू शेअर दिस ऑन आवर सोशल मीडिया. वेलकम सर. हा नक्की नक्की. या स्क्रीनशॉट एक जर कोणी काढला मोबाईल वरनं किंवा काय तर इट विल बी व्हेरी गुड. येस सर. आणि याची लिंक पण आपण शेअर करू शकतो का? याची लिंक मिळेल आपल्याला झाल्यावर? हो सर, आपण रेकॉर्डिंग पण करूयात. येस सर, येस सर. आणि पण मग तुम्ही युट्यूबला तो शेअर करणार आहे का हे? सर, वी आर एक्चुअली गोइंग लाइव ऑन YouTube. या YouTube वर लाईव्ह आहे सर. आता युट्यूबला लाईव्ह आहोत आपण. ओके. हो सर, हो सर. Sir, I believe Dr. Samir Kulkarni sir has joined. Samir sir, am I audible to you? Yes, yes. Yeah. Yes. So, ma'am, principal, with your permission, can we start with the panel discussion? Night, Yes, madam. Yeah, madam. We can start actually. Madam is there with me only. Yeah, we can start. Yeah. Okay. Fine, sir. End of the session. Abhinay, Archana madam, we can start. Yes, sir. I request Ms. Isha to start with official proceedings of the panel discussion. Over to you, Isha. Good morning, one and all. Dignitaries on board, invitees, media representatives. I, Chrysalis Isha Khandagre, feel honored and privileged to welcome you all to a fruitful event on behalf of Social Medical College Organizing Committee on theme panel discussion, Searching Symbolic Feelings, Indian Economy Post-COVID. My sincere gratitude and appreciation to all our panelists for accepting our invitation in spite of their busy schedule. It gives me immense pleasure to introduce Dr. Samir Kulkarni sir, Director of Innovation Incubation and Linkages, also Director of National Center
for nanoscience and nanotechnology. Sir has a PhD in chemical engineering, which emphasizes on bioprocessing, and a bachelor degree in pharmaceutical science. Around 2 decades in biologic development, possessing combination of set skills ranging from pure scientific domain to strategic planning and business development. Sir has pursued general and executive management in IIM Bangalore. We welcome you, sir. Thank you very much. It's a privilege to introduce Mr. Ashwin Bapat, sir, working in ABP Maza, leading Marathi news channel, currently holding the post of Associate Senior Producer, anchoring of channel, prime time bulletin such as Dahacha Batmya, Maharashtra Desha, Maza City News, and many more. Sir has conducted special interviews with superstars like Shah Rukh Khan, Madhuri Dixit, and Hrithik Roshan. Sir has also conducted live stage interviews with Prakash Amte, Mandakini Amte, and actress turned politician Urmila Matondkar. Sir is a commerce graduate and gold medalist in journalism from KC College. We welcome you, sir. Thank you so much. It's My an pleasure. honor to introduce CMA Dr. Ashish, sir, who is practicing cost and management accounting and visiting professor. Sir works at Institute of Cost Accounting of India, Joshi Apte, and Associate Cost Accounting, Thane. We welcome you, sir. Our next panelist is Mrs Ujwala Bhagwade, Madam. Ma'am is president of Be Together Foundation. Ma'am is also known for her work in humanitarian aid. This organization is a unique entity run by women, primarily housemakers working for social cause. It is a registered NGO in Thane, Maharashtra. Ma'am has received Lokmat Sakhi Puraskar 2019, Rotary Club of Thane Sub-Urban Award 2019, and Lions Festival Appreciation Award 2018, and many more. We welcome you, ma'am. Now I request Mr. Abhinay to facilitate our panel discussion. Am I audible? Let's normalize this into normal. Thank you, Isha, for the introduction. Myself, Abhinay Prashant Kalkedkar. And I would love to tell you that we are very fortunate as we will be able to understand the meaning of phoenix and its undercurrent. So if we see, everything in this world is all about creation, obstruction which can lead to destruction. But there is a hope of recreation, and that is phoenix. So if we see, phoenix is not just a symbol, it is the base of our existence. Universe gives us a chance to become phoenix. And if we see, that's why topic of our today's panel discussion is searching the symbolic phoenix, Indian economy post-COVID. According to S.A. Sachs, hope rises like a phoenix from the ashes of shattered dreams. And if we see that Indian economy post-COVID can be symbolized as phoenix. But how? Just the way we are seeking answers, we also have eminent industry leaders, policymakers, academicians, media professionals, and philanthropists working out the solutions for us at the same time. And we are very fortunate to have an amalgamation of such illustrious thinkers with whom we can embark the meaning of phoenix and its relation with our Indian economy. So to begin with, I would love to know from each expert member how this pandemic has actually affected their respective professions and their work life. So let's start with Ashish, sir. Ashish, sir. Yes, I'm there. I'm
Ashish sir, are we audible to you? Yes, you are. Yes, Abhinay, could you please repeat the question to sir? Yes, Ashish sir, hello sir. So sir, I would love to know from you that how has pandemic actually affected your profession and work life? So, welcome you all for this session. I appreciate. Hello, can you all listen to me? Hello. It's a universal academy. Hello. Yes, sir, you're audible, Can sir. you all listen to me? Yes, sir, you are audible. Yes, yes. Yeah, okay. So, I really congratulate Joshi Bedekar College for their efforts in organizing such a seminar, rather webinar I should say, or I don't know whether I should call it as a seminar or something like that, because few of you are offline sitting actually in the college, few are online, and maybe your viewers, some of them are online, some of them must be sitting in front of you. And that is where the question which you have asked, the answer has been given by the today's scenario itself. That what we are going to see in future as my profession, as maybe what colleges are going to do in future, or whatever. We have so many experts over here. So that is what is going to impact the future of ours. I still remember that prior to March 2020, possibly whenever any client used to call me, or maybe we have any kind of council meetings, we used to say, no, let's meet at New Delhi. Let's meet at Calcutta. Let's go there and meet and decide the issue sitting over there. Yeah. After March, nowadays, it has become normal that we sit all across the computer and then decide the issues, put up everything on the screen and say that, okay, fine, this is the way you have to read the documents. You have to learn how to read the documents. And those things has changed. To my professional life, everything has changed because of this. Now the next step which is going to come up is going to be the virtual plus the real. So the mixture of that is going to happen is real or real or whatever name you call it as it is. And that is what is going to happen for next 3 to 4 years, unless we actually settle down with the the correct remedy for the corona. And then once that remedy comes, whether by way of medicine or by way of vaccine or whatever name you call it, till that time we have to adjust with the virtual as well as real. And that is what is the great impact on many professions, not only but the many professions. I think I have replied to your question. Hello. Yes, thank you very much, sir. Can I humbly request all of you to kindly keep yourself muted and unmute yourself as and when the question is directed to you? It's a humble request so that we can coordinate the discussion accordingly, peacefully. Can co-host mute everyone? Dr. Prashant, please mute yourself. Dr. Prashant Talkhedkar, please mute yourself. Please. I request, please mute yourself. Yes, humble request to all the expert members, kindly keep yourself muted so that we can facilitate this panel discussion effectively. Thank you. Abhinay, you may continue. मैडम अर्चना मैडम आप से म्यूट कर दीजिए, इनका माइक चालू है। जी सर, अपनी तरफ से आता मला अश्विन सरांना विचारावंसं वाटेल की एकंदरीत ह्या पूर्ण वर्षभरामध्ये काय बदल घडले आणि कशा प्रकारे ते बदल ऍक्सेप्ट आणि अडॉप्ट केले गेले. हॅलो अश्विन सर. Hello, Ashwin, sir. Ashwin Bapat, you have to unmute yourself. Ashwin Bapat, you have to unmute yourself. Sir, can I please ask if Abhinay's voice is clear and audible to you all? I believe there is some communication gap. Hello. Oh, it's clear for me. Okay. Can I go on?
Yes, sir. Yes, sir. Please go. ओके. Go ahead. सो काहीतरी Yeah. इकडे टेक्निकल इश्यू होता. थँक्यू सो मच सुरुवातीलाच की मला पॅनल डिस्कशन मध्ये तुम्ही जॉईन करून घेतलं आणि मला वाटतं या पॅनल मध्ये आय एम द ज्युनियर मोस्ट आय थिंक. सो माझ्यासाठी पण खूप हा लर्निंग एक्सपिरियन्स आहे आणि या पॅनल पैकी मी भगवाडे मॅडमना ओळखतो, त्यांचं काम मला माहिती आहे, पण बाकीची मंडळी माझ्यासाठी नवीनच. सो इट विल बी अ लर्निंग एक्सपिरियन्स फॉर मी ऑल्सो. अँड विथ ऑल ऑफ युअर कन्सेंट मला वाटतं मी मराठीत बोलावं, कारण मी मराठी न्यूज चॅनलला मराठी वृत्तवाहिनीत काम करतो. त्यामुळे विथ ऑल ऑफ युअर परमिशन मी मराठीत सुरू करतो. इज दॅट ओके? ओके. सो जसा मला प्रश्न विचारला की या वर्षभरामध्ये काय बदल झाले, तर सगळ्यात सुरुवातीला तर मला वाटतं की ही सिच्युएशन जी होती कोरोनाची ती अतिशय अनप्रेडिक्टेबल होती सगळ्यांसाठीच. म्हणजे आरोग्य व्यवस्था असेल, जनसामान्य असतील, सगळेच पोलीस, सगळ्या मंडळींना जशी अनप्रेडिक्टेबल होती तशीच ती आम्हाला देखील होती. आणि आमचं फील्ड हे आपल्या सगळ्यांनाच माहिती आहे 24/7. त्यात न्यूज चॅनल असल्यामुळे प्रत्येक मिनिटाला अपडेट्स आणि या सगळ्या गोष्टी येत असतात. तर त्या दृष्टीने प्रिपेअर होणं फार गरजेचं होतं. आणि ही अनप्रेडिक्टेबिलिटी होती, हीच चॅलेंजिंग होती मला असं वाटतं सगळ्यात पहिल्यांदा, कारण आपल्याला माहिती नव्हतं की पुढे काय असणार आहे. त्याच्यामुळे प्रत्येक दिवसागणिक कोरोनाची बदलत जाणारी सिच्युएशन, त्याचा होणारा स्प्रेड, मग त्याच्यानंतर त्या येणाऱ्या सगळ्या बातम्या, त्यातून वाट काढत आम्हाला या बातम्या द्यायच्या होत्या. आणि त्याच वेळी मला असं वाटतं या सगळ्यामधलं म्हणजे बातम्या करण्याचं किंवा आपल्या प्रोफेशनमध्ये काम करण्याचं चॅलेंज तर होतंच, पण एक मोठं चॅलेंज होतं ते म्हणजे मेंटल चॅलेंज, मानसिक कणखरतेची परीक्षा होती आय थिंक. याचं कारण जसं मी म्हटलं की आपल्या सगळ्यांनाच ही अनपेक्षित अशी परिस्थिती, अचानक उद्भवलेली परिस्थिती होती. कारण डिसेंबर जानेवारीला एक रुग्ण आढळतो काय आणि मार्चमध्ये आपण लॉकडाऊन मध्ये होतो आणि त्याच्यानंतरच जवळपास आता वर्ष होईल, अजूनही आपण पूर्णपणे लॉकडाऊन अनलॉक म्हणजे अनलॉक मध्ये असलो तरी आता परत एकदा कुठेतरी बातम्या येतात की थोडंसं पुन्हा कोरोना वाढायला लागलाय. सो काळजी घेत राहायला लागणार आहे. त्यावेळची सिच्युएशन मात्र अशी होती की आपल्याला काहीच माहिती नव्हतं की कशी काळजी घ्यायची आहे, आपण कसं रिएक्ट करायचंय या सगळ्याला. सो जशी सर्वसामान्य तुम्हाला सगळ्या आपल्या सगळ्या मंडळींची सिच्युएशन होती तशीच आमची होती. आणि त्याच्यामुळे साहजिकच मी जसं म्हटलं तसं की एक मानसिक परीक्षा होती आमच्या सगळ्यांची. कारण बाहेर अशा पद्धतीने पेशंट्स वाढत होते, लॉकडाऊन होता, सांगितलं जात होतं की घराबाहेर पडू नका, आपापल्या घरातच राहा, सोशल डिस्टन्सिंग पाळा, सॅनिटायझेशन करत राहा, मास्क वापरत राहा. आम्हाला मात्र सुरुवातीच्या काळामध्ये ऑफिसला जावं लागत होतं. म्हणजे मला आठवतंय की साधारण एक 13-14 एप्रिल पर्यंत मी ऑफिसला गेलो होतो. म्हणजे आमच्या जसे हे होत होते सेशन्स तसे. मात्र नंतर आम्हाला घरी सेटअप देण्यात आला होता. आणि मला असं वाटतं की ही खूप वेगळी गोष्ट होती आमच्यासाठी की न्यूज चॅनलचं काम घरून करायचं. कॅमेरा आणि सगळा सेटअप आम्हाला घरी देण्यात आला होता. आणि वर्क फ्रॉम होम जे बाकीच्या कॉर्पोरेट्स आणि इतर ठिकाणी सुरू झालं होतं, तर तसं वर्क फ्रॉम होम न्यूज चॅनल मध्येही होऊ शकतं. आय थिंक हे कोरोनाने सिद्ध केलं आणि आम्हाला ते करायला लावलं. तर नंतरचं जवळपास 1 ते 2 महिने, 1.5-2 महिने आम्ही घरून बातम्या देत होतो. आणि घरून बातम्या देत असतानाची परत एक वेगळी चॅलेंजेस होती. याचं कारण टाइम लॅग होतं, आपला इंटरनेटचा लॅग होता. म्हणजे ऑफिस मधल्या इंटरनेटचा स्पीड आणि इकडच्या इंटरनेटचा स्पीड याच्यामध्ये फरक असतो. त्याच्यानंतर मुळात त्या सगळ्या टेक्नॉलॉजीची, त्या सगळ्या तंत्रज्ञानाशी जुळवून घेणं हे पण एक चॅलेंज होतं. कारण घरून तुम्ही बातम्या देताय म्हणजे ती इंटरनेटची कनेक्टिव्हिटी तुटू शकते. नंतर फोन लाईन वरनं आम्ही कनेक्ट होत होतो आमच्या ऑफिसशी, ती कनेक्टिव्हिटी कदाचित तुटू शकते. या सगळ्या गोष्टी, या सगळ्या बाबी लक्षात घेऊन प्लॅन बी आम्हाला रेडी ठेवायला लागत होता. सो प्लॅन बी त्याच्यामध्ये आमचा असा होता की आपल्या सगळ्यांनाच माहिती आहे की एकतर म्हणजे न्यूज चॅनलची थोडंसं मी टेक्निकल लँग्वेज सांगतो इकडे. बातम्यांचा सिक्वेन्स जो आम्हाला दिलेला असतो, ज्याला आम्ही रन डाऊन असं म्हणतो आमच्या न्यूज चॅनलच्या भाषेमध्ये. तर बातम्यांचा सिक्वेन्स आम्हाला सांगितलं जायचा सुरुवातीला की अशा अशा बातम्या आहेत आणि ते आम्ही कनेक्ट झाल्यावर आमच्या तो समोर असायचा. मात्र काही वेळा काय व्हायचं की इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीचा इश्यू असल्यामुळे ते कदाचित डिस्कनेक्ट व्हायचं किंवा आमच्या समोरनं तो स्क्रीन जायचा अचानक, कारण ते हे तुटल्यामुळे. पण आम्ही तेव्हा लाईव्ह असायचो, आम्ही तेव्हा ऑन एअर असायचो. तर तेव्हा जेव्हा तुम्ही ऑन एअर असता लाईव्ह मध्ये, हा प्रचंड तुम्हाला हे भान पाळावं लागतं की जेव्हा तुम्ही ऑन एअर असता तेव्हा तुम्ही शांत राहून चालत नाही, तुम्ही ब्लँक राहून चालत नाही. कारण एक 10 ते 15 सेकंद, 20 सेकंदाचा ब्लँक पॉज सुद्धा प्रचंड मोठा वाटतो स्क्रीनवर. तर त्याच्यामुळे तुमची ही जबाबदारी असते तेव्हा की जसं लाईव्ह नाटकामध्ये एखादा कलाकार जर त्याचा डायलॉग विसरला तर दुसऱ्याला ते कॅरी करावं लागतं. इकडे तर आम्हाला तोही ऑप्शन नसतो, इकडे आम्ही एकटेच असतो. आणि त्याच्यामुळे समजा ती कनेक्टिव्हिटी तुटली तर तुम्हाला ती मुवमेंट कॅरी करता येणं हे फार फार गरजेचं असतं. तर आय थिंक ते आम्हाला कोरोनाने शिकवलं. आणि म्हणून आम्ही प्लॅन बी असा केला होता त्याच्यामध्ये की आता आपल्या सगळ्यांच्या मोबाईलमध्ये व्हॉट्सअप असतं.
तर त्या व्हॉट्सअपवर मग आम्ही त्या बातम्यांचा सिक्वेन्सचा एक मेसेज आमच्या ऑफिसच्या टीमकडनं मागवून घ्यायचो. आमची ऑफिसची टीम, मला इकडे थोडासा उल्लेख त्यांचा करावा लागेल कारण आम्ही काही मंडळी घरी होतो अँकर्स पैकी, पण आमची बाकीची अँकर टीम मधली आणि बाकीची ऑफिसची मंडळी ही बहुतेक सगळी ऑफिसला येत होती. म्हणजे असं आमचं नंतरच्या काळात केलं होतं की एक टीम घरी एक टीम ऑफिसला, असं काही काळात केलं होतं. आणि ती ऑफिसची आमची जी टीम होती ज्याच्यामध्ये आउटपुट इनपुट असे आमचे वेगवेगळे सेक्शन्स असतात, स्क्रिप्ट करणारी बातम्यांची जी टीम असते, तर ती आम्हाला गाईड करत होती आणि ती आम्हाला तो सिक्वेन्स जो आहे बातम्यांचा तो आम्हाला फॉरवर्ड करत होती आमच्या व्हॉट्सअपवर. हा होता आमचा प्लॅन बी. म्हणजे समजा कनेक्टिव्हिटी तुटली तर आमच्या व्हॉट्सअपवर आम्ही ती सिक्वेन्स बघून त्याप्रमाणे बातम्या देऊ शकत होतो. आणि आय थिंक या टीमचा मला इकडे पुन्हा पुन्हा उल्लेख करावा लागेल कारण आम्ही मंडळी दिसत असतो तुम्हाला, आम्ही मंडळी तुमच्या समोर येत असतो, आम्ही मंडळी टीव्हीवर असतो, पण ही मागची जी टीम असते, बॅकअप फोर्स जी असते, सपोर्ट टीम जी असते, ती कधीच समोर येत नाही. ही पडद्यामागचे हिरो आहेत, मी तुम्हाला सांगतो कोरोनामधले. असे आमच्याकडे पण आहेत. आमच्याकडे पण आमचे दुर्दैवाने काही सहकारी कोरोना इन्फेक्टेड झाले, पण काही मंडळी सलग येत होती, सलग वर्षभर येत होती, विकली ऑफचा विचार न करता, तहान भुकेचा विचार न करता, कामाच्या तासांचा विचार न करता. आणि आय थिंक हॅट्स ऑफ आहे त्या सगळ्या टीमला. आमच्या रिपोर्टिंग टीमचा पण मी इकडे आवर्जून उल्लेख करीन की त्यांनीही हे सगळं कोरोनाचं संकट जे आहे ते अंगावर झेलत, त्यातलीही काही आमची रिपोर्टिंग टीम मधली मंडळी इन्फेक्ट झाली, पण त्यांनीही आपलं काम अतिशय चोख पार पाडलं रिपोर्टिंग करायचं, ज्याच्यामध्ये मध्येच निसर्ग वादळाने देखील आक्रमण केलेलं होतं. ही सगळी सिच्युएशन होती. आणि मी तुम्हाला मगाशी जसं म्हटलं तसं टेक्निकल चॅलेंजेस तर होतीच, पण सगळ्यात मोठं चॅलेंज होतं ते मेंटल, मानसिक कणखर राहणं. आणि आय थिंक आमच्या टीमने, म्हणजे आमच्याच असं न्यूज चॅनल मधल्या अनेक एवढी सगळी न्यूज चॅनल आहेत, त्या न्यूज चॅनलच्या टीमने हे करून दाखवलं, हे प्रूव्ह केलं की मेंटली जर तुम्ही स्ट्रॉंग असाल, मेंटली जर तुम्ही टफ असाल, तर तुमचं काम तुम्ही करू शकता. आणि आय थिंक कोरोनाने पण या सगळ्या सिच्युएशन मध्ये पण आपल्याला तेच करायचंय. मेंटली जी मंडळी स्ट्रॉंग आहेत ती याच्यातनं बाहेर येऊ शकतात, ती या कोरोनाला मात देऊ शकतात. कारण या बातम्याही आपण बघितलेल्या होत्या की 104 वर्षांचे आजोबा कोरोनामुक्त झाले, 99 वर्षांच्या आजी कोरोनामुक्त झाल्या. मग त्या जर होऊ शकतात तर आपल्यासारखी यंग मंडळी का नाही होऊ शकत? म्हणजे मी पुन्हा एकदा या निमित्ताने इकडे अपील करीन, दुर्दैवाने जर कोणी इन्फेक्टेड झालं तर प्लीज टेन्शन घेऊ नका, आपले नियम पाळा, आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला पाळा आणि मेंटली स्ट्रॉंग राहा. आय थिंक मेंटली स्ट्रॉंग राहणं हे फार गरजेचं असतं. थोडंसं क्रिकेटचं मी उदाहरण देईन, ऑस्ट्रेलियातलं. विराट कोहली जेव्हा परत आलेला होता, सगळे नवीन प्लेयर्स होते. शेवटच्या टेस्ट मॅच मध्ये तर आपण बघितलं ऑलमोस्ट सगळी टीम नवीन होती, एक 2-3 प्लेयर्स वगळता, पण मेंटल स्ट्रॉंगनेसनी त्या टीमनी ऑस्ट्रेलिया सारख्या टीमला तिकडे जाऊन पराभूत करण्याची किमया दाखवली. सो मानसिक कणखरता, मानसिक सुदृढता फार गरजेची असते. आणि आय थिंक त्याचा कस या सगळ्या कोरोना सिच्युएशन मध्ये लागलेला होता असं मी म्हणेन. थँक्यू. फिजिकल डिस्कनेक्ट आणि व्हर्च्युअली कनेक्टचा जो मुद्दा होता तो खूप जास्त आवडला. आणि आता मी उज्ज्वला मॅमला विचारू इच्छितो की तुम्ही काय ट्रान्सफॉर्मेशन अनुभवले या वर्षभरात? उज्ज्वला मॅम. उज्ज्वला मॅम. अनम्यूट करा मॅम आणि उज्ज्वला मॅम. आता ऐकू येत आहे, मगाशी बोलले ते ऐकून यायला. अभिनय, परत रिपीट करता का? येस येस मॅम. उज्ज्वला मॅम, तुम्ही मला एक सांगू शकाल का की तुम्ही मागच्या वर्षभरामध्ये काय ट्रान्सफॉर्मेशन अनुभवले एकत्रित काम करत असताना? नाही, ऐकू येत नाही ते काय म्हणतात तुम्हाला. व्हॉइस ब्रेक होतोय, त्यांचे शब्द पकडता येत नाहीत मला. हॅलो हॅलो, कोणी रिपीट करता का तुम्ही इथे? आवाज येतोय मॅडम? चॅटबॉक्स मध्ये तुम्ही मागच्या वर्षभरामध्ये काय काय ट्रान्सफॉर्मेशन अनुभवले काम करत असताना? डॉक्टर नाईक, तुमचा आवाज मला व्यवस्थित ऐकू येते, तुम्ही रिपीट कराल का प्रश्न जरा? अभिनय, प्रश्न जे आहे. नमस्कार उज्ज्वला मॅम. हा नमस्कार, माझा आवाज येतो उज्ज्वला मॅम हो हो, तुम्हाला? अगदी व्यवस्थित.
ओके. उज्ज्वला मॅम, तुम्हाला असा प्रश्न विचारायचा आहे की या कोविडच्या संघर्षमय काळामध्ये तुम्ही किंवा तुमचं जे प्रोफेशन आहे ते कोणत्या काळ ह्याच्यातून गेलं, म्हणजे काय म्हणजे काय एनजीओचं फेस केलं तुम्ही या सगळ्या करेक्ट परिस्थितीत? करेक्ट ओके ओके ओके. टू बिगिन विथ मला अगदी मनापासून सगळ्यात पहिल्यांदा ना माझं लेट मी शेअर माय जॉय विथ यू. याचं कारण असं आहे ना की आय एम एन अल्युमना ऑफ दिस वंडरफुल कॉलेज अँड आय हॅव स्पेंड 3 ब्युटिफुल इयर्स हिअर इन थाना कॉलेज. सो it's a great honor to be here on this panel. So thank you very much. And coming to the question that you have asked, like any other sector that has faced the difficulties during this period, NGO is no exception. Because the NGO thrives on donations, and naturally because of there was no movement and even the NGO gates were closed for the safety reason. All the donations had dried up. Lot many their projects got held up. So, but apart from the donation aspect, I would rather say more about, the main thing that suffered was the studies of the students. Because a lot many NGOs, that is the NGOs that we work with, the NGOs, they had to send many kids back to their parents or relatives. And there they were the facilities of, gadgets like laptops or computers were not provided because they were not there. The conditions of the parents is very poor. आणि त्याच्यामुळे असं झालं ना की ह्या लोकांचे स्टडीज खूप सफर झाले. अँड ऑलमोस्ट नाव लास्ट 1 year द स्टुडंट्स आर नॉट गोइंग टू दो कॉलेज स्कूल्स. त्यामुळे जस्ट इमॅजिन की ज्या एनजीओजने एवढं प्रचंड काम केलं होतं या मुलांना मेनस्ट्रीम मध्ये आणण्यासाठी अभ्यासाच्या, ती मुलं आता परत जिथे होती तिथेच पोहोचली आहेत. म्हणजे आता पोस्ट कोविड सिनॅरिओमध्ये ह्या मुलांना परत अभ्यासाच्या स्ट्रीम मध्ये आणायचं, इट्स अ ह्यूज चॅलेंज फॉर एनी एनजीओ. आणि अपार्ट फ्रॉम दॅट चाइल्ड मॅरेजेस वगैरे जी होती, लाईक गव्हर्नमेंटच 48% राईज झाली, कारण मुलींची लग्न खूप झाली ह्या काळामध्ये. आणि 48% जे आहे ते इट्स ऑलमोस्ट मोर दॅन दॅट. म्हणजे बऱ्याच एनजीओज बरोबर मी बोलले, हा पर्सेंटेज खूप हाय आहे. म्हणजे जसं तुम्ही म्हणाला तसं डोनेशन्सवर काय परिणाम झाला, तर ह्याच्याबरोबर हे गोष्टी सुद्धा खूप झाल्या. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे ना, म्हणजे बरेच मोठे मोठे फंड्स आले ह्या काळामध्ये रिलीफसाठी, म्हणजे प्राईम मिनिस्टर्स डोनेशनसाठी ड्राईव्ह आली वगैरे. त्यामुळे जे लॉयल डोनर्स होते ते बरेच जण ह्यामध्ये डोनेशन केल्यामुळे बऱ्याच संस्थांकडे डोनेशन येणं थांबलं. म्हणजे ऑलमोस्ट येत नव्हतं हे आमच्या लक्षात आलं. पण इथे ना वी टुगेदर फाउंडेशन, ग्रेन बँक, आमची पण एनजीओज आहे. पण आता हे जे सगळं पिक्चर जरा ग्रुमी असलं ना, तरी वी टुगेदर फाउंडेशन हॅज मेनी वॉर्म हार्ट, छान अशा सुंदर अनुभव देणाऱ्या गोष्टी आम्हाला बघायला मिळाल्या. आणि ह्याच्यामध्ये मीडियाने खूप मोठा रोल प्ले केला. कारण आपण बरेच जण घरात होतो, त्यामुळे बाहेर काय चाललंय हे आपल्याला मीडिया दाखवत होता. त्यामुळे आपण इतकी या लोकांचे पेन्स बघितली, इतकी हार्डशिप बघितली. आणि दॅट वॉज द टाइम वेन वी टुगेदर फाउंडेशन, ग्रेन बँक समोर आली. अँड वी कुड बी अ ब्रिज बिटवीन द डोनर्स अँड द पीपल हू रिअली नीडेड द फंड्स ॲट दॅट टाइम. आणि त्याच्यामुळे इवन जरी डोनेशन्स एनजीओजना मिळत नव्हती, तरी सुद्धा द एनजीओज दॅट वर अडॉप्टेड बाय वी टुगेदर फाउंडेशन, ग्रेन बँक, दे वर व्हेरी मच ॲट पीस. बिकॉज त्यांना माहिती होतं की डोनेशन जरी नसली तरी त्यांच्या लोकांसाठी रोज टेबलवर जेवण येणार आहे. बिकॉज वी टुगेदर फाउंडेशन हॅड टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देअर फूड नीड्स. Thank you, ma'am. Now I would love to ask Samir sir, how this pandemic has actually affected your profession and what was your experience? Yes, well, thank you very much, first of all, for having invited me over here on this panel. I, appreciate, Professor Suchitra Naik, who has been also our Associate Dean for Humanities with the University of Mumbai. And, I appreciate that such a discussion is actually happening and many students are actually listening into this. So some of the things that I would like to highlight, what we faced as an educational institution, basically the university as a university. So there were, significant changes that people had to inculcate within themselves, and this by no means is a small feat. For example, this simple the simple example
that we are all right now on Zoom and we are basically interacting with each other on Zoom. Now this itself was very new for several faculty members. It was very new for most of the students. I mean, several classes had to be conducted online, not just from the university, but we as authorities, we were also responsible to ensure that these classes are actually being conducted online for the affiliated colleges as well. And it was a significant challenge. So one of the things which we actually initially realized that we had missed out on. So for example, when we talk about conducting a classroom session, right? आपण असा विचार करतो की बाबा 4 लेक्चर्स घ्यायचे, 4 तासाचे लेक्चर्स घ्यायचे, एक तासाचं 4 लेक्चर्स एका दिवसाला घ्यायचे. पण ह्याच्यामध्ये one thing we are missing out is that the student who is looking into their cell phone to actually understand or to go through these lectures has to sit in front of the cell phone looking into that screen for 4 hours. And that is a serious challenge. I mean, most of the students started complaining, with respect to their problems on eyesight and, the strain that they were facing because of these 3-4 hours straight, lectures. So some of the things that we had to then start putting across was, look, you give a break of half an hour or an hour between the lectures so that the students are actually able to, adjust their eyesight and all. Because many students were actually, I mean, unfortunately, our socio-economic structure does not really permit most of the students to have laptops or computer, or access to laptops and computers. Many students do not even have access to appropriate internet facilities to actually have these particular online sessions. So, this particular thing we had to then sort of readjust to ensure that, okay, these students are sent these particular lectures and they can actually look at these lectures at their times and necessarily as and when they have connections. So we had to record lectures, we had to actually coach several faculty members to record their lectures and then send it across to their classes to their students on emails or through some links, and then the students could actually take a look into those lectures as and when their resources or their time permitted. So this was one thing. Then the other critical aspect that happened was to conduct exams. Now during that time, incidentally, I was given charge as the controller for exams for about 20 days. And it was a massive task to really take care of. I mean, Mumbai Vidyapit हे जवळपास 850 ते 900 कॉलेजेस affiliated आहेत मुंबई विद्यापीठाला. आणि साधारण मला वाटतं 8.5 लाखाच्या वर स्टुडंट्स आहेत मुंबई विद्यापीठामध्ये affiliated आणि युनिव्हर्सिटी स्टुडंट्स मिळून. ह्याच्यातले जवळपास 3 ते 4 लाख स्टुडंट्सनी फायनल इयरच्या एक्झाम्स दिल्या आता मागच्या ऑक्टोबर-नोव्हेंबर या कालात. आणि ह्याचं म्हणजे जी सगळी एक्सरसाइज होती, कारण या एक्झाम सगळ्या ऑनलाईन घ्यायला लागत होत्या, सगळ्यांसाठी ही एक्सरसाइज नवीन होती. म्हणजे राईट फ्रॉम द फॅकल्टी मेंबर्स हू वर सपोज टू ऍक्च्युअली सेट दिस क्वेश्चन पेपर्स to the computer experts who were supposed to provide this particular question papers to the students in a certain time frame, in a certain time bracket, आणि parallelly to enable what we call as proctoring, म्हणजे की बाबा कॉपिंग वगैरे होऊ नये, की कोणीतरी एक्झाम देताना बाजूला गुगलचा हे ओपन करून आपली उत्तरं घेतोय आणि कॉपी पेस्ट करतोय, असं होऊ नये. सो ह्या सगळ्या. आणि दुसरी एक महत्वाची गोष्ट ही पण होती की most of the people were actually asked to start doing these exams in the multiple choice formats. आता multiple choice हे ठीक आहे, मॅथमॅटिक्स म्हणा किंवा सायन्स रिलेटेड सब्जेक्ट्स मध्ये इट इज फाईन, but it is very difficult for a subject like say English or law. Multiple choice questions कसे तुम्ही देणार इंग्लिश मध्ये? So this particular things were serious challenges for everybody, and there was a lot of displeasure that actually had to be handled from the university side. There was a lot of confusion that was going on. आणि मला वाटतं करोनाच्या ह्या काळामध्ये in a way everyone, so if I have to look at it on a positive side, with respect to a silver lining to this cloud, I would say that this particular year in a way actually put people into perspective. They learned new skills
in terms of like their online presence, in terms of actually online interactions. म्हणजे बरेचदा असं पण व्हायचं, कधी कधी मजेची गोष्ट व्हायची की कोणीतरी ऑनलाईन मीटिंग चालू आहे आणि काहीतरी वेगळं मागच्या बाजूला चाललंय, किंवा कोणीतरी काहीतरी मध्येच कर्कश ओरडतंय कोणाच्या तरी मागे, या सगळ्या गोष्टी होत होत्या. आणि दिस पर्टिक्युलर थिंग, in a way people started understanding how to really have that social etiquette when you are necessarily presenting yourself in an online forum. आणि ह्या सगळ्या गोष्टी मला वाटतं कुठेतरी एक आय थिंक कुठेतरी आपल्याला शिकवूनही गेल्या. माझा रोल पर से is from multiple different directions, because I personally come from a pharma and biologics background. So vaccines and याच्या बाबतीमध्ये I am basically into the technical sciences of this particular thing. So I was also helping the certain government agencies to actually understand and decide on certain aspects about this particular biologics drugs. म्हणजे मध्ये बरेचसे असे ड्रग्ज आपण ऐकले. आता रेमडेसिवीर एक आहे, नंतर दुसरं अजून एक ड्रग आलेलं रॉशचं. सो दीज वर क्वाईट एक्सपेन्सिव्ह. आय मीन ह्याचा खरोखर उपयोग आहे का वगैरे, या सगळ्या गोष्टींमध्ये सुद्धा आय वॉज पार्ट ऑफ इट. मग दुसऱ्या बाजूनी माझा एक अजून रोल होता, तो बेसिकली लाईक इन टर्म्स ऑफ एनकरेजिंग दी स्टार्टअप्स. ते आम्ही सुरू केलं आणि लॉकडाऊन झालं. सो बेसिकली तिथे मेजर इम्पॅक्ट कुठे आला तर इन्व्हेस्टर्स हू वर ऍक्च्युअली लुकिंग ॲट दी स्टार्टअप्स अँड लाईक वर ट्राईंग टू लुक ॲट प्रॉमिसेस on these particular organizations and fund those organizations suddenly went into a reverse gear. आणि याच्यामध्ये बरेचसे जे प्रॉमिसिंग स्टार्टअप्स होते, काही नॉवेल आयडियाज होत्या, त्या इम्पॅक्ट झाल्या. अर्थात लाईक आता fortunately once the government realized this and they brought out this particular aspect with respect to हे जे आत्मनिर्भर भारत आहे, हे जे एक महत्वाची गोष्ट ऍक्च्युली आणलेली आहे. कारण सगळ्यात म्हणजे फक्त भारतालाच नाही पण अख्ख्या जगाला लक्षात आलं की किती प्रचंड प्रमाणात आपण चायनावरती डिपेंडेंट होतो. आणि जेव्हा चायनाकडनं सगळे जे इम्पोर्ट्स थांबले, त्यावेळेला इतका जास्त इम्पॅक्ट झाला आपल्याकडे बऱ्याचशा गोष्टींमध्ये. म्हणजे आणि महत्वाचा इम्पॅक्ट कुठे झाला तर रॉ मटेरियल्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्युसिंग दीज मेडिसिन्स. म्हणजे आता आपण म्हणतो की एक क्रोसिन घ्यायची आहे, ताप आला तर क्रोसिन घ्यायची आहे, तर त्या क्रोसिनला जे मेडिसिन लागतं किंवा त्याचं जे केमिकल कंपाऊंड लागतं ते बरेचसे इंटरमिजिएट ऍक्च्युअली वर कमिंग फ्रॉम चायना. क्रोसिन म्हणा किंवा अँटीबायोटिक्ससाठी किंवा वेगवेगळ्या प्रकारचे यायचे. आणि त्याचे इंटरमिजिएट्स, त्याचे जे रॉ मटेरियल्स आहेत ते चायनामधनं यायचे. जरी आपल्याकडे इंडियामध्ये बऱ्याचशा गोष्टी स्वतः मोठ्या मोठ्या फार्मा कंपन्या आहेत ज्या स्वतःच्या ड्रग्स स्वतः मॅन्युफॅक्चर करतात, पण त्यांना जे रॉ मटेरियल्स लागत होते ते तिथून येत होते आणि ते सगळे थांबले अचानक. तो जे काही स्टॉक होता त्याच्यावरून आपण ते डेव्हलप केलं. आता फॉर एक्झाम्पल युएसचे प्रेसिडेंट त्यावेळेचे म्हणजे ट्रम्प यांनी सांगितलं की हायड्रॉक्सिक्लोरोक्विन हे भारताकडनं आपण मागवतोय वगैरे त्यांनी सांगितलं. आणि मोदींनी सुद्धा त्यांना प्रॉमिस केलं की हायड्रॉक्सिक्लोरोक्विन आपण पाठवू. पण त्याचं जे काही रॉ मटेरियल होतं ते बऱ्याचशा प्रमाणात चायनात नाही येत होतं. ते आपण स्वतः बनवायला लागलो. बऱ्याचशा कंपन्यांमध्ये आपण स्वतः ते करायला लागलो. नंतर आता फॉर एक्झाम्पल महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटनी मला वाटतं, इफ आय एम नॉट रॉंग अँड आय हॅव टू कन्फर्म दिस पर्टिक्युलर थिंग, बट इफ आय एम नॉट रॉंग I think they have reserved some significant amount of space in this place. म्हणजे चिपळूणला जो बेल्ट आहे आपला मॅन्युफॅक्चरिंग म्हणजे API मॅन्युफॅक्चरिंग ज्याला म्हणतो, केमिकल इंडस्ट्री बेल्ट, तर तिकडे सिग्निफिकंट अमाउंट ऑफ स्पेस आणि फंड्स आर अपॅरंटली बीइंग प्लॅन टू ऍक्च्युअली बी इन्व्हेस्टेड टू एनेबल दीज ऍक्टिव्हिटीज. आणि ह्या सगळ्या दृष्टीतनं एक गोष्ट आपल्याला ही सुद्धा जाणून घेतली पाहिजे की दिस इज अन अपॉर्च्युनिटी for India as a country. I mean, this is an incredible opportunity for us, because see, India has been so far been considered as the pharmacy of the world. आपण जे जेनेरिक मेडिसिन्स बनवतो ते अतिशय चांगल्या क्वालिटीचे असतात आणि पूर्ण जग आपले जेनेरिक मेडिसिन्स वापरतो. म्हणजे आपले मॅक्सिमम एक्सपोर्ट्स फ्रॉम द फार्मा इंडस्ट्रीज इज ऑन द साइड ऑफ जेनेरिक मेडिसिन्स. आणि हे आपण आता जगाला लाईक चायनासाठी वी कॅन ऍक्च्युअली बिकम अ रिप्लेसमेंट टू सप्लाय दीज मेडिसिन्स अक्रॉस द ग्लोब. अँड दिस इज समथिंग विच इज अन इनक्रेडिबल अपॉर्च्युनिटी फॉर अस. And I believe strongly that each one of us need to really think into these directions and need to see if we can actually put in some efforts into this
and try and capitalize on this opportunity. So I think this is, just in a brief way that I can just put across exactly what were the things that we had to encounter, and where perhaps the opportunities down the line really are. So that's about it from me. Please go ahead. अनम्यूट केले हॅलो सर, आवाज येतोय? हॅलो, मला विचारताय तुम्ही? माझा आवाज ठीक आहे ना? हॅलो सर, आवाज येतोय? हो, येतोय आवाज एकदम व्यवस्थित. Thank you sir. As we have got our union budget 2021, so first of all I would love to ask Ashish sir, as he belongs to the finance industry. So sir, vaccination drive is going on. Finally we have got vaccine for corona, but what can be the ultimate vaccine for recovering our economy? As a finance professional, how do you look at economy in this new normal, sir? मागचं उत्तर इंग्रजीत दिल्यानंतर मला वाटतं मी हे उत्तर मराठीत द्यावं. चालेल सर. काय तुमच्या कोणाला हे वॅक्सिन माहिती असेल तर कदाचित जगातले सुमारे 200 देशातले प्रत्येक राष्ट्रप्रमुखाला ते सांगा की असं कुठलं अर्थशास्त्रातलं वॅक्सिन आहे की जे आत्ताच्या तारखेला जर का इकॉनॉमीला दिलं तर इकॉनॉमी रिवाईव्ह होईल. तर सध्या मला असं वाटतं की इकॉनॉमी सुद्धा अगदी फेज 1 आणि फेज 2 चे ट्रायल्सच सगळ्यांचे चालू आहेत की कोणी टॅक्सेस वाढवत आहे, कोणी खरोखरी चांगल्या पद्धतीने वॅक्सिनेशन करत आहे, किंवा आपल्यासारखा देश जो आत्मनिर्भर होण्यासाठी म्हणून लोकांना एनकरेज करतोय. म्हणजे निर्मला सीतारामन मॅडमनी काही दिवसांपूर्वी, काही महिन्यांपूर्वी 20 लाख कोटींचं पॅकेजही याच्यासाठी जाहीर केलं. MSMEच्या डेफिनेशन्स मध्ये बदल केले. आत्ताच्या बजेटमध्ये देखील खूप मोठ्या प्रमाणावरती प्रावधान केलं गेलं. विशेष करून आरोग्य क्षेत्रासाठी मोठ्या प्रमाणावरती एक निधी उभारला गेला की जेणेकरून ह्या सर्व काय म्हणतात ते पैशांचं किंवा या सर्व उत्पन्नाच्या स्रोतांचं एक प्रकारे चॅनलायझेशन होईल अर्थव्यवस्थेसाठी, आणि ज्याच्यामधनं अर्थव्यवस्था पुन्हा एकदा उभारी घेऊ शकेल. म्हणजे मी तुम्हाला एक सोपं उदाहरण सांगतो जे मी बऱ्याच कार्यक्रमांमध्ये सांगतो की अर्थव्यवस्था म्हणजे काय असते. तुम्हाला सोप्या शब्दात जर का समजून घ्यायचं असेल किंवा एक पिक्टोरियल वे मध्ये समजून घ्यायचं असेल तर अर्थव्यवस्था म्हणजे तुमच्या डोळ्यासमोर एक मोठासा स्पंज आहे अशी एक कल्पना करा की एवढा मोठा की जो कदाचित 100 फुटाचा आहे किंवा कदाचित 50-75 फुटाचा एवढा मोठा एक स्पंज तुमच्या समोर आहे. आणि या स्पंजातली ऍक्टिव्हिटी अशी असते की जो सगळ्यात श्रीमंत असतो किंवा ज्याच्यामध्ये सगळ्यात जास्त ॲबिलिटी असते पैसा खेचून घेण्याची, तो या स्पंजाच्या सगळ्यात बॉटमला बसलेला असतो आणि तो वेगळ्या वेगळ्या पद्धतीने तो पैसा खेचून घेत असतो. जे सगळ्यात टॉपला बसलेले असतात ते एक प्रकाराने वीक लोक असतात की ज्यांच्याकडे ॲबिलिटी नसते किंवा ज्यांची इच्छा नसते किंवा व्हॉट एव्हर रिझन्स ते लोक टॉपला बसलेले असतात. आणि खाली बसलेला मनुष्य असतो तो एका वेगळ्या पद्धतीने स्पंजातल्या काही विशिष्ट नळ्यांच्या नुसार तो वर्ण पैसा किंवा पाणी ज्याला तुम्ही म्हणू शकता स्पंजामध्ये असणार ते तो खेचून घेत असतो. आता गव्हर्नमेंटचा रोल याच्यामध्ये या पूर्ण स्पंजाच्या भिंतीमध्ये तुम्ही म्हणू शकता तो त्या स्पंजाच्या बाहेर असतो की जेणेकरून गव्हर्नमेंट एक आपला पंप लावतं आणि त्या स्पंजामधलं पाणी टॅक्सेशनच्या स्वरूपामध्ये किंवा इतर काही ज्या काही स्वरूपामध्ये आहे ते खेचून घेत असतं. या स्पंजाच्या ज्या बॉटम मध्ये श्रीमंत असतात, रिच कंपन्या असतात किंवा रिच इंडिव्हिज्युअल्स असतात,
हे स्वतःहून काही डोनेशन करतात. आपल्याला उज्ज्वला मॅडमनी सांगितलं की ते डोनेशन कसं आटलवतं गेले काही महिने कोरोनाच्या काळामध्ये. त्याच्यामुळे या स्पंजामधली जी ऍक्टिव्हिटी होती, ज्याच्यामधलं पाणी किंवा पैसे जे टॉपमधनं खालीपर्यंत येत होते, ते खूप मोठ्या प्रमाणावरती त्याची ऍक्टिव्हिटी कमी झाली होती. म्हणजे जेणेकरून ज्याला आपण म्हणतो की चेंजिंग ऑफ हँड्स. इकॉनॉमी अल्टिमेटली काय असते की जेव्हा पैसा एका हातातनं दुसऱ्या हातात जातो, दुसऱ्या हातातनं तिसऱ्या हातात जातो, अशा पद्धतीने जेव्हा पैसा फिरतो त्यावेळेला इकॉनॉमी रिवाईव्ह होते किंवा इकॉनॉमी इम्प्रूव्ह होते असं आपण म्हटलं जातं. तर या स्पंजाच्या भिंतीमध्ये हे गव्हर्नमेंट आज जे काम करत आहे की मोठ्या प्रमाणावरती टॅक्सेस किंवा मोठ्या प्रमाणावरती पैसा पाणी हा त्या स्पंजातनं घेऊन ते वरती फ्लश करते. वरती म्हणजे जे वीक आहेत, जे दुर्बल आहेत किंवा ज्यांना या पैशांची गरज आहे, मग ते उद्योजक असू देत, इंडिव्हिज्युअल असू देत किंवा अजून कोणी असू देत, त्यांना ते वेगळ्या पद्धतीने त्या स्पंजाचा पैसा देत आहेत की जेणेकरून पुन्हा एकदा ही इकॉनॉमी रिवाईव्ह होईल. आणि अशा प्रकारचं हे वॅक्सिन म्हणजे ही झाली एक संकल्पना, ही झाली एक कन्सेप्ट. तर प्रत्येक गव्हर्नमेंट हे वेगळ्या पद्धतीने करतं. म्हणजे उदाहरणार्थ US आणि UK मधली गव्हर्नमेंट तुम्ही बघितलं असेल की जेव्हा लॉकडाऊन अगदी सुरू झाला तेव्हा त्यांनी या स्पंजाच्या बाहेरनं गव्हर्नमेंटची जी पंपिंग मशिनरी होती त्यात त्यांनी त्या स्पंजामध्ये असणारं पाणी न खेचता त्यांनी स्वतःहून नोटा छापल्या. त्यांनी स्वतःहून काही अशी अरेंजमेंट केली की पैसे त्यांच्याकडे त्या पंपात जमा होतील आणि ते फ्लश करतील बॅक टू द स्पंजाच्या टॉप याच्यावरती, की जेणेकरून तुमची इकॉनॉमी परत एकदा रिवाईव्ह होईल. आपण काय केलं, आपण कुठल्याही पद्धतीने लोन न घेता किंवा कुठल्याही पद्धतीने नोटा न छापता आपण फक्त एक आत्मनिर्भर भारत किंवा इतर प्रकारच्या स्कीम्स आणून आपण आपल्या बजेटमध्ये व्यवस्था करून, भलेही त्याच्यामध्ये आपल्याला वित्तीय तूट सहन करावी लागली असली तरी सुद्धा आपण त्या गव्हर्नमेंटच्या त्या मशिनरीमधनं म्हणजे स्पंजामधलाच पैसा काढून अखेरीस वरती नेण्याबद्दल किंवा त्या दुर्बल लोकांना ज्यांना गरज आहे अशांना नेण्यासाठी आपण काही उपाययोजना केल्या. म्हणजे उदाहरणार्थ मी तुम्हाला सांगतो की इन्सॉल्व्हन्सी आणि बँकरप्सी कोड हा एक अत्यंत महत्वाचा बदल आपण 2017-18 मध्ये भारताच्या इकॉनॉमीमध्ये केला की जेणेकरून ज्या कंपन्यांची देणी थकलेली आहेत की ज्यांना देणी देणं शक्य नाही 6 महिन्यांपेक्षा जास्त, त्यांच्यावरती एक इन्सॉल्व्हन्सी आणि बँकरप्सी कोडच्या अंडर तुम्ही एक दावा दाखल करू शकता आणि त्या कंपन्यांचं वाइंडिंग अप होऊ शकतं. तर या स्पंजामध्ये किंवा या इकॉनॉमीमध्ये त्या वीक लोकांना प्रोटेक्शन देण्यासाठी गव्हर्नमेंटने 31 मार्च 2021 पर्यंत सर्व ऑपरेशन्स ऑफ इन्सॉल्व्हन्सी आणि बँकरप्सी कोड, ऑफकोर्स जे खटले आधी चालू होते त्यांच्या ऑपरेशन्सला हात न लावता नवीन खटले 1 एप्रिल 2020 पासून ते 31 मार्च 2021 पर्यंत त्याच्यावरती पूर्णपणे बंदी आणलेली आहे. म्हणजे याचा अर्थ काय की कंपनी जरी का देणी देत नसली तरी सुद्धा त्यांच्यावरती देणी न देण्याबद्दलचे जे खटले होते ते आजच्या तारखेला होणार नाहीत आणि कंपनी त्यांचा बिझनेस जो असेल तो रिवाईव्ह करण्याचा प्रयत्न करेल. म्हणजे विदिन त्या स्पंजाच्या भिंतीमध्ये जे काही घटक आहेत जे आपलं उत्पन्न करू शकतात किंवा पैसे खेचून आणू शकतात, इतर ज्या काही कपॅसिटीज म्हणजे सेल्स कपॅसिटी असेल, मार्केटिंग कपॅसिटी असेल, याच्यावरनं जे आपला उद्योग करू शकतात त्या सगळ्यांना वेगळ्या पद्धतीने प्रोटेक्शन आपल्या गव्हर्नमेंटने दिलं. आणि अशा प्रकारे मी परत सांगतो की हे फेज 1 आणि फेज 2 चे वॅक्सिन्स तुमचे फायनल होतील, मग ते या कंपनीचे असू देत किंवा त्या कंपनीचे असू देत, ते लोकांना येतील, लोक कोविड मधनं वाचतील. पण फायनान्स ही एक अशी किंवा इकॉनॉमी एक अशी मोठी संस्था आहे की ज्याच्या फेज 1 आणि फेज 2 च्या ट्रायल ह्या नेहमी चालूच असतात आणि त्या कालानुरूप बदलत राहतात. म्हणजे पूर्वीच्या काळी आपण नेहमी म्हणायचो की गव्हर्नमेंट एक्सपेंडिचर झाल्यानंतर त्याने इकॉनॉमीला रिवाईव्ह होईल, पण सध्याच्या काळात तसं होईलच असं नाही. म्हणजे उदाहरणार्थ महाराष्ट्र शासनाने आता नुकतीच एक स्टॅम्प ड्युटीवरची स्कीम आणली होती ज्याच्यामध्ये त्यांनी सांगितलं तुम्हाला स्टॅम्प ड्युटी पूर्णपणे माफ आहे, 3%, 2% किंवा जे काही त्यांनी टक्केवारीमध्ये बदल केला. याच्या मागचं उद्दिष्ट सरकारचं म्हणजे ही एक वेगळ्या प्रकारची यंत्रणा त्यांनी राबवली इकॉनॉमीमध्ये, ज्याला तुम्ही वॅक्सिन म्हणता ती, की जेणेकरून ती एक लोकांची इच्छा होती, सुप्त इच्छा होती काही 8-9 महिने की नाही बाबा आपल्याला घर घ्यायचं नाही, पण त्यांनी ते घर घेण्याच्या पुढे त्या स्टॅम्प ड्युटी मधलं कन्सेशन बघून लोकांनी घरं घेतली. आता लोकांनी घरं घेतल्यानंतर ऑफकोर्स त्यांना ती रिटेन करायला पाहिजे, त्यांना जास्त मेहनत करायला पाहिजे आणि जेणेकरून ही इकॉनॉमी रिवाईव्ह होईल अशा पद्धतीने एक वॅक्सिन देण्याचा प्रयत्न महाराष्ट्र सरकारने केला. आणि अजूनही इतर काही राज्यांमध्ये खूप लोकांनी त्याच्यामध्ये प्रयत्न केले. काही लोकांनी मोफत बस सर्व्हिसेस आजही केले. तुम्ही कर्नाटकात जा किंवा तामिळनाडूमध्ये जा की जिकडे सर्व सरकारांनी मोफत बस सर्व्हिसेस दिलेल्या आहेत. तुम्ही अजून काही स्टेट्समध्ये जा जिकडे वॅक्सिनेशन म्हणजे नुकतंच तर बिहारच्या निवडणुकीत सांगण्यात आलं की वॅक्सिनेशन तुम्हाला फुकट देण्यात येईल की जेणेकरून लोक वॅक्सिनेशन घेऊन परत कामावरती जातील. तर अशा पद्धतीने इकॉनॉमीसाठी खूप मोठ्या प्रमाणावरती वॅक्सिन, पण हे सगळे फेज 1 आणि फेज 2 ट्रायल आहेत असं मी म्हणेन आणि कदाचित ते इकॉनॉमीच्या अंतापर्यंत किंवा मनुष्याच्या अंतापर्यंत ते फेज 1 आणि फेज 2 ट्रायलच राहतील. ते कधी
असं एक कन्फर्म वॅक्सिन होणार नाही, कारण की इकॉनॉमी नेहमी चेंज होत असते, ती नेहमी बदलत असते. त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की असं वॅक्सिन जर का कुठल्या चर्चासत्रातनं मिळालं तर, मी जसं पहिल्यांदा म्हटलं होतं की 200 देशांचे राष्ट्रप्रमुखांना ते वॅक्सिन हवंय कोरोनाचं, तर ते मिळवतील. पण हे वॅक्सिन त्यांना जास्त महत्वाचं आहे, जे तुम्ही देऊ शकाल तर ते त्यांना चांगलं वाटेल. राईट. सो थँक्यू. आय थिंक आय हॅव रिप्लाइड टू युअर क्वेश्चन. येस थँक्यू सर. आणि बऱ्याचदा असं होतं की कॉमर्स किंवा फायनान्स असा विषय असेल तर सिम्प्लिफाय करण्याची गरज असते जो कोणी सांगतोय त्याला, नाहीतर बरंच डोक्यावर न जातं. पण स्पंज फिलॉसॉफी जी होती त्याच्यामुळे खूप जास्त प्रमाणात ते क्लिअर झालं. थँक्यू सो मच. आता मी अश्विन सरांना विचारू इच्छितो. आपण बघतो की पत्रकारिता हे असं माध्यम आहे ज्याच्यामुळे आपण जागरूक होतो आणि पत्रकाराच्या स्वरूपात जागरूक होतो. त्यामुळे मग आता पत्रकाराच्या नजरेतून महामारी नंतरचा काळ आणि झालेले बदल हे काय आहेत, आणि संघर्षमय काळामध्ये माध्यम सगळ्यांना जोडून ठेवण्यासाठी कार्यरत होती. पण हे सगळं करत असताना तुम्हाला कोणत्या आव्हानांना सामोरं जावं लागलं? सो म्हणजे आय थिंक तुम्ही 2 प्रश्न मला इकडे विचारलेले दिसतात. एक तर आव्हानं, ज्याच्याबद्दल मी मगाशी थोडंसं बोललो, आणि आता इथून पुढचा काळ कसा असेल. मला असं वाटतं दोन्ही पॉइंट्स मी आता पुन्हा एकदा सांगणं अपेक्षित आहे. नाही सर, याच्या पुढचा काळ कसा असेल हे तुम्ही सांगू शकता प्लीज? येस. सो मगाशी जसं मी म्हटलं, चॅलेंजेस जसं अजूनही, म्हणजे आता अजूनही आपण असं पूर्णपणे रिलॅक्स होऊ शकत नाही की कोरोना पूर्णपणे संपलेला आहे. सो आपण सगळ्यांना रिक्वेस्ट करूया या सेशनच्या माध्यमातून की अजूनही प्लीज तुम्ही अलर्ट राहा, कारण अजूनही काही ठिकाणी अशा बातम्या येत आहेत, म्हणजे राज्यातल्या काही जिल्ह्यांमध्ये किंवा मुंबईमध्ये पण काही ठिकाणी जे आहेत त्या संख्या वाढते की काय, अशी स्थिती निर्माण झालेली आहे. कालच महापौरांनी देखील तसे संकेत दिलेले आहेत की जर आपण नियम पाळले नाहीत, जर नागरिकांनी हलगर्जीपणा दाखवला तर आणखी कडक नियम करावे लागतील, आम्हाला लॉकडाऊन सुद्धा करावा लागेल, असे संकेत काल महापौरांनी दिले होते. सो प्लीज अलर्ट राहा सगळ्यांनी. सोशल डिस्टन्सिंग, मास्क, सॅनिटायझेशन हे सगळं करत राहा. अनावश्यक ठिकाणी गर्दी टाळा आणि आपण नियम पाळूया, शक्य तितक्या प्रकारे नियम पाळूया आणि सहकार्य करूया प्रशासनाला, सरकारला. हा झाला एक भाग. दुसरी गोष्ट, जसं मी म्हटलं की इथून पुढचा काळ जो आहे तो म्हणजे मगाशी सरांनी उल्लेख केला, कुलकर्णी सरांनी, की जेव्हा संकट असतं तेव्हा एक वेगळी संधी असते. देर इज एव्हरी अपॉर्च्युनिटी इन डिफिकल्टी असं म्हणतात. तर तसंच मला असं वाटतं की कोरोनाच्या बाबतीत पण आहे की हा सगळा जो आव्हानात्मक काळ आहे किंवा खडतर काळ आहे, त्याच्यातनं वाट काढणं आणि त्याच्यातनं नवीन संधी शोधणं, त्याच्यातनं नवीन गोष्टी समोर आणणं, हे आय थिंक फार महत्वाचं आहे. आणि ही पुढच्या काळातलं मी थोडंसं बोलतो, पण 1-2 उदाहरणं मी आमच्या इकडची सांगीन. आमच्याकडे आम्ही जेव्हा वेगवेगळे ठिकाणच्या कोरोना सिच्युएशन मधले रिपोर्ट्स केले आमच्या काही रिपोर्टर्सनी, तर आय थिंक विदर्भातले एक कुठल्या तरी ठिकाणचा रिपोर्ट मला आठवतोय की लॉकडाऊनच्या पिरियडमध्ये सगळी मंडळी घरी होती आणि मग तेव्हा करणार काय, तर तिकडच्या एका कपलनी एका गावातल्या आपल्या सहकाऱ्यांच्या मदतीने तिकडे विहीर खोदली आणि त्या ठिकाणच्या पाण्याचा प्रश्न कायमचा सोडवला. तर आय थिंक ही खूप मोठी गोष्ट आहे. अशा गोष्टी आहेत ज्या आपण कन्स्ट्रक्टिव्ह किंवा समाजोपयोगी गोष्टी या आपण करू शकतो, हे या काळाने दाखवून दिलं. सो मी जसं म्हटलं की कठीण परिस्थितीत किंवा संकटातही संधी कशी आपण शोधू शकतो, तर ती अशी शोधू शकतो. तर इथून पुढच्या काळात अशाच काही वेगवेगळ्या गोष्टी, इनोव्हेटिव्ह गोष्टी, ज्या गोष्टी आपल्याला पूरक ठरतील, ज्या गोष्टी आपल्याला फायदेशीर ठरतील, या प्रत्येकाने शोधण्याचा प्रयत्न करावाच. राहिली गोष्ट माध्यमांबद्दल तुम्ही विचारताय, तसं तर चॅलेंजेस तर डेफिनेटली आहेत, पण या कोरोना सिच्युएशन एक गोष्ट प्रूव्ह केली, रादर एका गोष्टीचं महत्व आणखी हायलाइट केलं, ते म्हणजे ऑनलाईन. म्हणजे आता इथून पुढच्या काळामध्ये ऑनलाईन मीडिया किंवा ऑनलाईन काम आपण म्हणूया आणखी वाढणार आहे, प्रचंड वाढणार आहे. आणि जेव्हा 5G आणि बाकीच्या सगळ्या ऍडव्हान्स इंटरनेट स्पीड आपल्याकडे येऊ घातलेल्या आहे इथून पुढच्या काळामध्ये, तर आय थिंक याही गोष्टी खूप आता इथून पुढच्या काळामध्ये ग्रो होतील. कारण काही सेकंदामध्ये तुम्ही जगापर्यंत पोहोचताय. आताचा आपला हा सेमिनार देखील त्याचंच एक उत्तम उदाहरण आहे. टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमातून आपण वेगवेगळ्या ठिकाणी असणारी मंडळी जोडले गेलोय आणि आपण सगळ्या तुमच्याशी संवाद साधतोय. तर डिजिटल मीडिया इथून पुढच्या काळामध्ये प्रचंड वाढेल. जसं आपण नेहमीच म्हणतोय की डिजिटलचं महत्व इकडे अधोरेखित झालं. कारण तुमच्या मोबाईलमध्ये, तुमच्या गॅजेटमध्ये तुम्ही जिकडे बसलाय त्या क्षणी तुम्ही तिकडून अपडेट देऊ शकता. तुम्ही जिकडे बसलाय त्या क्षणी तुम्ही एखादा फोटो काढून अपलोड करू शकता. मग सोशल मीडिया असेल, ट्विटर असेल, फेसबुक असेल, इंस्टाग्राम असेल, युट्यूब असेल, या सगळ्या गोष्टी असतील, तर त्या देखील प्रचंड वाढणार आहेत. त्याच्यामुळे मी जसं म्हटलं तसं की पत्रकारितेत
सर तुमचं नेटवर्क गेलंय बहुतेक. हॅलो हॅलो सर जॉईन होईस्तोवर मला असं म्हणावंसं वाटतं की एंड इज टेम्पररी इफ वी हॅव होप इन आवर आईज. आणि आता स्टार्टअप्स हे न्यू बिगिनिंग्स असू शकतात आहेत. त्यामुळे मला समीर सरांना असं विचारावंसं वाटतं की वोकल्स फॉर लोकल्स आणि नंबर ऑफ स्टार्टअप्स इंडिकेट न्यू नॉर्मल. बट व्हॉट इज युअर टेक अबाउट स्टार्टिंग अप अँड कोपिंग अप विथ पोस्ट पॅन्डेमिक सिनॅरिओ? Samir sir. Yeah. Well, I mean, see, when we say startup, right? Upon, मला असं वाटतं म्हणजे after I have actually taken charge of this particular section of the university, one thing we need to really understand is that it is not such a small or such a simple you call term to really inculcate, in the sense जेव्हा आपण म्हणतो की एखादा स्टार्टअप, तर ते स्टार्टअप म्हणजे त्याचा ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे, त्याच्या मागची कल्पना म्हणजे त्याचं प्रोडक्ट काय असणार आहे आणि त्या प्रोडक्टला कमर्शियल व्हायबिलिटी किती असणार आहे, ह्या सगळ्या गोष्टींचा एक सारासार विचार करणं फार गरजेचं असतं. आणि बरेचदा मी आता पाहतो की जेव्हा माझ्याकडे किंवा युनिव्हर्सिटीमध्ये बरेचसे जे असे प्रोजेक्ट्स येतात की they come in and they try to say that okay, we want to actually set up a startup and we want to start a company on so and so thing. Now many times I get a feel that look, this particular idea, whatever you have, either it has been already been in existence, or it is not completely, or it has not been completely thought through. म्हणजे याचा बरेचदा इश्यू असा असतो की त्याचं खरोखर समाजावरती इम्पॅक्ट होणार आहे का. म्हणजे एखादं जर तुम्ही प्रोडक्ट कन्सिव्ह केलं, आता फॉर एक्झाम्पल एकेकाळी फ्लिपकार्ट किंवा अमेझॉन हे स्टार्टअप्स होते आणि त्यांनी असं कन्सिव्ह केलं की बाबा आम्ही लोकांचा माल लोकांपर्यंत आपण एक म्हणजे ऑनलाईन शॉपिंग साईट ओपन करूया. ही कॉन्सेप्ट फार नवीन होती जेव्हा दिस पर्टिक्युलर कंपनी स्टार्टेड, फ्लिपकार्ट और अमेझॉन ॲट दॅट पॉइंट ऑफ टाइम. आणि त्याच्यामध्ये की खरंच लोक ऑनलाईन ऑर्डर करतील का, म्हणजे इन जनरल लोकांचं त्यावेळेच असं एक मनाची धारणा होती की बाबा नाही, लोक जोपर्यंत त्या गोष्टीला हात लावून चेक करत नाहीत किंवा एखाद्या गोष्टीकडे पाहत नाहीत तोपर्यंत ते असं ऑनलाईन ऑर्डर करणार नाही. पण आता आपण बघतो की ऑनलाईन ऑर्डरिंग पर्टिक्युलरली या कोरोनाच्या काळामध्ये इट हॅज बीन लाईक ऍब्सोल्युटली द नॉर्म. Most of the things we have been, most of the, at least the urban population in the country has been going ahead and purchasing things through those online portals. आणि यामध्ये मग त्यांची व्हॅल्यू वाढली, व्हॅल्युएशन वाढलं, ऑल दोज थिंग्स ऍक्च्युली हॅपन. ह्या एका गोष्टीमध्ये. आणि जेव्हा आपण म्हणतो की स्टार्टअप्स की किती स्टार्टअप्स आणि हे करावेत सो दॅट आपला एक इम्पॅक्ट होईल in terms of generating that particular revenue channel. तर याच्यामध्ये आय थिंक वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल ऍस्पेक्ट्स टू रिअली लुक इन टू इज की हे स्टार्टअप्स कोणत्या बाबतीत आपण करतोय. आता फॉर एक्झाम्पल वन ऑफ द थिंग्स विच ऍक्च्युली व्हेरी एव्हिडेंटली केम अक्रॉस बिकॉज ऑफ दिस कोरोना इज की आपली इन जनरल इंडियामध्ये हेल्थकेअर वरती इन्व्हेस्ट करण्याची जी काही क्षमता होती किंवा जे काही इंटेन्शन होतं ते इतकं कमी होतं. It was like negligible percentage of the GDP. And suddenly we realized when this corona hit us की आपल्याकडे या कोरोनाच्या टेस्टिंग साठी सुद्धा आपल्याकडे पूर्णपणे तयारी नव्हती. आणि त्याच्यासाठी सुद्धा आपण चायनावरती डिपेंडेंट होतो. वी वर ऍक्च्युअली कॉलिंग इन दोज पर्टिक्युलर PCR किट्स म्हणा किंवा ते जे प्रोटीन्स वगैरे लागतात त्या PCR RT-PCR करण्यासाठी किंवा त्याचे जे ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स म्हणजे जस्ट इग्नोर द टर्मिनॉलॉजीज बट बेसिकली त्याचे जे मटेरियल लागत होते ते आपण चायनामधनं आपल्याला मागवायला लागत होते. आणि ह्यात आपल्याला एक लक्षात आलं की आपण किती कमी तयार होतो फ्रॉम द हेल्थकेअर पॉइंट ऑफ व्ह्यू. आणि याच्यामध्ये मग आता म्हणजे गव्हर्नमेंट ऍक्च्युली व्हेरी अर्ली ऑन, आय थिंक समवेअर अराउंड मार्च एप्रिल लास्ट इयर,
इमिजिएटली DST, डिपार्टमेंट ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नॉलॉजी वगैरे यांनी काही फंड्स रिलीज केले टू कॉल इन प्रोजेक्ट्स to actually develop diagnostic kits for this corona or some other infectious diseases and all that. आणि याच्यामध्ये बेसिकली दिस पर्टिक्युलर अप्रोचेस वेअर की बाबा तुम्ही इथे आम्हाला डोंट जस्ट आस्क फॉर मनी टू कॅरी आउट रिसर्च इन युअर लॅबोरेटरीज बट आस्क फॉर मनी टू सेट अप कंपनीज विच कॅन ऍक्च्युअली डिलिव्हर दिस पर्टिक्युलर products. आणि दिस इज हाऊ दॅट पर्टिक्युलर थिंग वॉज अप्रोच ऍट दॅट स्टेज. हाऊएव्हर this should have been done in my opinion very early on, आणि hopefully corona has given us that lesson की ह्या ज्या काही गोष्टी आहेत याच्यामध्ये जे काही इन्व्हेस्टमेंट लागणार आहे particularly to initiate and to trigger new organizations which can work on these specifics and develop these particular things down the line. So थोडक्यात सांगायचं तर बेसिकली आता सध्या हेल्थकेअर या स्टार्टअप्सना प्रचंड फोकस मिळतोय and several investors are in fact interested in looking into startups which are actually trying to develop, for example, diagnostic kits for not just corona but several other infectious diseases. आणि नवीन म्हणजे आता करोना झाला मध्ये सध्या बर्ड फ्लू चालू आहे आणि या सगळ्या गोष्टी होतच राहणार आहेत. ह्याच्यात दुसरा एक अभाव असा सुद्धा आहे की आपल्याकडे इन्फ्रास्ट्रक्चर इतकं कमी आहे. म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल हे करोनाचं जे काही टेस्टिंग वगैरे करायचं होतं ह्याच्यासाठी एक स्पेसिफिक लॅबोरेटरी लागते ज्याला आपण बायोलॉजिकल सेफ्टी लॅब 2 म्हणतो, म्हणजे BSL-2. तर याचा अर्थ असा की ह्या लॅबोरेटरीमध्ये जी काही हवा तुम्ही पाठवता ती हवा तिकडनं फिल्टर केल्याशिवाय बाहेर येऊ नये, कारण त्याच्याबरोबर व्हायरस येऊ शकतो. सो हे जे सगळे लॅबोरेटरीज वगैरे लागतात, आता BSL-2, BSL-3 ह्या ग्रेडेशन्सचे लॅबोरेटरीज असतात BSL-4 पर्यंत. The corona has been specified or that virus is supposed to be worked out in a BSL-3 laboratory. अख्ख्या देशामध्ये BSL-3 laboratories are literally what you can count on fingers. महाराष्ट्रात म्हणायचं झालं तर पुण्याला 2 आहेत आणि त्यातली पण दुसरी जी आहे ती आता सध्या जस्ट कमिशन झाली, ती पण पूर्णपणे नाही आहे. आणि NIV अर्थात नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ व्हायरोलॉजी, तिथे ती BSL-3 लॅबोरेटरी. आणि इथे मला वाटतं हाफकिन्स का कुठेतरी मुंबईत एक आहे. सो ह्या काही लॅबोरेटरीज वगळल्या तर आपल्याकडे इन्फ्रास्ट्रक्चरच नाही आहे टू वर्क ऑन दिस पर्टिक्युलर व्हायरस. सो हाऊ विल समबडी ऍक्च्युअली ट्राय अँड डेव्हलप ड्रग्स ऑन दिस. सो हे सगळे जे गोष्टी म्हणजे प्रकर्षाने जाणवून आल्या. आणि आय थिंक दॅट हॅज बीन अ व्हेरी स्ट्रॉंग लर्निंग फॉर इंडिया ॲज अ कंट्री अँड इवन महाराष्ट्र ॲज अ स्टेट की हेल्थकेअर मध्ये आपल्याला फार जास्त लक्ष घालण्याची गरज आहे. शेवटी जान आहे तो जहान आहे म्हणतो आपण, पण आपण त्या जहानवरती फार कमी टू बी ऑनेस्टली लक्ष घातलेलं आहे. आणि त्याच्यामध्ये किती इन्व्हेस्ट करायचं, किती स्टार्टअप्स किंवा किती कंपनीज त्याच्यामध्ये यायला पाहिजेत ह्या गोष्टींवरती फार कमी लक्ष घेतलं आतापर्यंत. पण आता जसं व्हॉट Y2K डिड, मोस्ट ऑफ यू गाईज माइट बी अवेअर ऑफ Y2K, जे 2000 साली IT इंडस्ट्री एकदम आपली वर आली भारताची, कारण देर वॉज अ ग्लोबल फिअर ऑफ समथिंग कॉल्ड इयर 2000 Y2K, की सगळी बँकिंग सिस्टम माइट बी रिसेट अँड ऑल दिस थिंग्स हॅड हॅपन. So I think what Y2K did for the IT industry, in my opinion, a similar thing is going to happen because of corona to the healthcare industry. And these startups which we are talking about, I think it is very important that we give a very conscious or a judicious call to which are these startups, what is their longevity, what is their sustainability, are these really startups going to create mature and sustained businesses down the line, are they really going to make money, are they going to necessarily be not just beneficial to the promoters and the investors but in general beneficial to the society at large. So all of these things I think have now become a very significant criterion to really look into to ensure that these particular startups are being selected from that point of view. So आता म्हणजे सध्या मुंबई युनिव्हर्सिटीमध्ये जे आम्ही MU आयडियाज म्हणून इन्क्युबेशन सेंटर चालू केलंय, तो त्याच्यामध्ये आम्ही हे सगळे क्रायटेरिया आता इन्क्लूड करायला लागलोय की या स्टार्टअप्सना बेसिकली म्हणजे बिफोर वी सिलेक्ट अ स्टार्टअप वी हॅव स्टार्टेड लुकिंग इनटू द डिटेल्स ऑफ इट,
की बाबा तुमचा प्लॅन काय आहे, 5 वर्षाचा प्लॅन काय आहे, की तुम्ही 2 वर्षांमध्ये विल यू बी रिअली एबल टू डेव्हलप अ प्रॉडक्ट ऑर अ प्रॉडक्ट प्रोटोटाइप, what are your funding plans, how much money can you make, say like once you put the product into the market, what is your market survey, have you done a market survey with respect to a certain product. जसं मी म्हणालो की Amazon जोपर्यंत म्हणजे त्यावेळेला त्यांनी जर मार्केट सर्वे केला नसता की बाबा ऑनलाईन कस्टमर्स विकत घेतील किंवा नाही घेणार, तर त्या प्रॉडक्टला काही अर्थच नसणार होता. आता जसं आपण म्हणतो की सेलफोन बेसिकली लाईक the innovation on cell phone has been much more with respect to the cameras than the actual calling device. म्हणजे आता नवीन जे सेलफोन्स येतात त्याच्यामध्ये कॅमेराज कीप ऑन लाईक इम्प्रूव्हिंग की 108 megapixel, 64 megapixel, this that, taking photographs in dark and stuff like that. I mean, that is where the focus is actually getting onto a device which is supposed to communicate people with respect to like calling. So these are certain things which actually matter a lot. आणि स्टार्टअप्स फक्त आपण लाईटली घेणं योग्य नाही. वी हॅव टू एन्श्योर दॅट वी आर लाईक कमिटेड टुवर्ड्स दॅट पर्टिक्युलर आयडिया. म्हणजे मी प्रकर्षाने हे स्टुडंट्सना जास्त सांगू इच्छितो की जेव्हा एखादा स्टुडंट विचार करतो की बाबा लाईक जाऊ द्या नोकरी नको, आपण स्वतःच काहीतरी चालू करू, तर तुम्ही पूर्ण त्याचा सारासार विचार करा की आपण काय चालू करणार आहोत, त्या प्रोडक्टचा बेसिकली उपयोग किती असणार आहे, लोकांना खरंच उपयोग आहे का, त्याचा अभ्यास करा आणि मग तो अभ्यास केल्यानंतर तो निर्णय घ्या. आपण जेव्हा म्हणतो की लाईक वी हॅव टू ब्रिंग इन इनोव्हेटिव्ह थिंकिंग, इनोव्हेशन इज नॉट समथिंग दॅट कॅन हॅपन बिकॉज आय डिसाइड टू इनोव्हेट. इनोव्हेशन ऍक्च्युअली हॅपन्स आउट ऑफ ऑब्झर्वेशन. म्हणजे जेव्हा तुम्ही एखादी गोष्ट ऑब्झर्व करता आणि तुम्हाला जाणवतं की बाबा इथे या गोष्टीची गरज जाणवते. जसं आता ओलानी केलं. फॉर एक्झाम्पल ओला स्टार्टेड लाईक अ कॅब सर्व्हिस जस्ट लाईक उबर. पण द वे ओला मॉडिफाईड देमसेल्व्ह वॉज त्यांनी ओला ऑटो आणली, कारण त्यांना लक्षात आलं की बाबा भारतामध्ये मॅक्झिमम लोक तर रिक्षाने फिरतात, टॅक्सीज खूप कमी लोक वापरतात. आणि देन दे स्टार्टेड लाईक ऍग्रिगेटिंग द ऑटो ड्रायव्हर्स अँड पुटिंग दॅट पर्टिक्युलर फीचर इन टू देअर ऍप. So, and that thing then was copied by a global organization like Uber. Uber Auto पण आला. So, Ola Auto actually got them serious amount of revenue because several auto drivers actually enlisted themselves into that particular aggregator service. आणि even people found it very convenient. म्हणजे जिकडे ते ओव्हरचार्जिंग वगैरे सगळं व्हायचं ते सगळं बंद झालं. So these are certain things which come out of observation. I mean, these are just nothing but innovations which have come out of observing what is the necessity in the society and how you need to modify your business to necessarily adjust yourself to that particular necessity. So ह्या ज्या काही गोष्टी आहेत ह्या मला वाटतं स्टुडंट्सनी फार लक्षपूर्वक पाहिल्या पाहिजेत, ह्या ऑब्झर्व केल्या पाहिजेत आणि ह्याच्यातनं काहीतरी तुम्ही पुढे बनवू शकाल. ह्याच्यातनं तुम्ही स्वतःच्या अर्थात लाईक somebody may come up with a brilliant idea which suddenly changes I mean what we call as paradigm shift, which brings about a paradigm shift into how business is conducted in a certain way. For example, आता जेव्हा हे सेलफोन्स आले अर्थात it was a great innovation that people started using this particular radio wave technology and basically where these particular cell phones which were wireless connections to communicate between two different individuals across the globe. And this particular thing brought about a paradigm shift into the way telephony was actually being carried out across the world. So if somebody comes up with such ideas, there are basically going to be enormous number of avenues for that. Dusri goshta I'll just try to now give certain understanding about how the government is trying to support this thing. So several programs have been started by the government to actually promote startups. म्हणजे महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट मध्ये महाराष्ट्र इनोव्हेशन सोसायटी हा एक वेगळा विभाग तयार केलेला आहे आणि त्या विभागातनं आता जस्ट रिसेंटली विमेन एंटरप्रिनर्स साठी there are certain funds which have been made available. DST, DBT, all these central institutions have actually created funds. BIRAC एक असाच एक फंड आहे BIRAC म्हणून, which is Biotechnology Industrial Relations and Council. So basically त्यांच्याकडनं एक फंड त्यांनी हे केलेलं आहे which is thousands of crores and people are actually giving away this money to enable startups to necessarily get the seed funds to
But of course, like, you have to defend your idea, defend your business plan appropriately, prepare that business plan properly, have the marketing strategies, have the strategies with respect to your developments of the products, the timelines which are required. All of these things are going to be very important to really convince somebody to be able to put in money into your companies. So these are certain things which I would leave you guys with thoughts of. And hopefully, many of you would actually want to now look into the possibility of some viable startups and viable companies that can then eventually develop themselves. So thank you very much, and I just pass it on now. Thank you, sir. Thank you for this answer. Ashwin sir, आवाज येतोय? अनम्यूट कराल का सर? हॅलो, माझा आवाज क्लिअर आहे? हॅलो हॅलो हॅलो, चेक वन. हॅलो सर. सर आवाज येतोय. हॅलो सर, अर्ध्यात येऊन थांबलेला आणि कनेक्टिव्हिटीमुळे ठप्प झालेला उत्तराचा प्रवास पूर्णत्वाकडे न्याल का सर प्लीज? येस, माझा आवाज क्लिअर आहे ना, पण सलग येतोय ना? येस सर. हो सर, चांगला येतोय आवाज अश्विन सर तुमचा. ओके. सो सॉरी, टेक्निकल इश्यू झाला इकडे काहीतरी इंटरनेटचा, त्याच्यामुळे. तर आपण पुढे नेऊया उत्तर. तर जसं मी म्हटलं की डिजिटल मीडिया जो आहे तो इथून पुढच्या काळामध्ये प्रचंड वाढणार आहे, आणि त्याच्यामुळे साहजिकच डिजिटल मीडियाची स्वतःची अशी एक लँग्वेज आहे, स्वतःची अशी एक स्टाईल आहे, तर ती आत्मसात करणं मला असं वाटतं फार गरजेचं आहे इथून पुढच्या काळामध्ये. म्हणजे अट्रॅक्टिव्ह बातम्या लिहिणं किंवा अट्रॅक्टिव्हपणे त्या प्रेझेंट करणं, त्याची टायटल्स अट्रॅक्टिव्ह देणं हे फार महत्वाचं असतं. कारण आपण आपल्या सगळ्यांच्या दृष्टीने जर एक गोष्ट बघितली तर आपण पण मोबाईलवर किंवा छोट्या गॅजेट्सवर जेव्हा एखादी क्लिप पाहतो, काही बातमी बघतो, तेव्हा आपण काय विचार करतो त्याच्यामध्ये? जर आपल्याशी रिलेटेड काही आहे का, किंवा आपली उत्सुकता वाढवणार त्याच्यामध्ये काही आहे का, किंवा शॉर्टर व्हर्जन म्हणजे कमी वेळेचं त्याच्यामध्ये आपल्याला काही मिळतंय का, तर त्या दृष्टीने आपल्याला तयारी करावी लागेल. 1-2 उदाहरणं देऊन मी सांगतो, म्हणजे आपल्या विद्यार्थी आणि अन्य मंडळांना, अन्य लोकांना आणखी क्लिअर होईल ती गोष्ट. आताच विराट आणि अनुष्का यांनी त्यांच्या मुलीचं नाव ठेवलं आणि त्याची बातमी आली. आधी त्यांना मुलगी झाली अशी बातमी आली, त्याच्यानंतर त्यांनी नाव ठेवलं अशी बातमी आली. तर त्याच्यामध्ये जर तुम्ही टायटलमध्ये स्ट्रेट अवे ते नाव दिलं, विराट आणि अनुष्काच्या मुलीने ठेवलं नाव काय वॉटेवर, वामिका मला वाटतं नाव ठेवलं, तर ते दिलं तर ती उत्सुकता संपते. पण तुम्ही जर त्या टायटल हेडिंग जर तुम्ही असं दिलं त्याचं, विराट आणि अनुष्काच्या मुलीचं बारसं ठेवलं हे नाव, तर हे नाव ठेवलं कुठलं नाव, तर ते बघण्यासाठी तिकडे लोक जात असतात, ते लोक क्लिक करत असतात. किंवा आताच टेस्ट मॅच संपली, तर त्याच्यामध्ये अश्विनने रेकॉर्ड केला किंवा विराट कोहली, त्याच्यानंतर पुजाराने रेकॉर्ड केला, तर कोणता रेकॉर्ड केला ते जर तुम्ही दिलं तर मग तिकडे तो व्ह्यूअर जाण्याची शक्यता कमी असते. तर अश्विनने मोडला याचा विक्रम, फॉर एक्झाम्पल, असं जर तुम्ही त्याच्यामध्ये टायटल दिलं तर दॅट क्रिएट्स मोर, काय म्हणूया आपण, एक्साइटमेंट क्रिएट होते. त्याच्यानंतर तुम्हाला त्याच्यामध्ये काय आहे नेमकं बघायचं या दृष्टीने तुम्ही मग एक्साइट होता आणि तिकडे तुम्ही जाऊ शकता किंवा त्या बातमीला तुम्ही क्लिक करू शकता. किंवा अजून एखादा फिल्म कोणाशी येते, फॉर एक्झाम्पल प्रभास, म्हणजे ज्याने बाहुबलीमध्ये सुपरहिट झालेला होता जो, तर प्रभास पुन्हा एकदा मोठ्या पडद्यावर या चित्रपटातून झळकणार, असं जर तुम्ही त्याला टायटल दिलं तर त्याच्यामध्ये आय थिंक इट क्रिएट्स मोर अँझायटी आणि मोर काय म्हणूया आपण एक्साइटमेंट. सो अशा टाईपने तुम्हाला ते मुलांना हे पुढे जावं लागेल. आणि जसं मी म्हटलं की अट्रॅक्टिव्ह टायटल्स, अट्रॅक्टिव्ह लिखाणाची स्टाईल, रायटिंग स्टाईल शुड बी व्हेरी अट्रॅक्टिव्ह, छोटी वाक्य प्रिसाइजली तुम्हाला लिहावं लागेल. आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला यू हॅव टू मेक शुअर की त्या बातमीवर जास्तीत जास्त लोक येतील, वेगवेगळ्या एज ग्रुप्सची लोक येतील. सो सिम्पल लिहिणं, त्याच्यानंतर कॅची लिहिणं, अट्रॅक्टिव्ह लिहिणं, हे फार तुम्हाला करावं लागेल. याच्यानंतर दुसरी गोष्ट म्हणजे एका स्पेसिफिक बीटला जर तुम्ही काम करत असाल, म्हणजे तुम्ही एंटरटेनमेंटला काम करत असाल, तुम्ही स्पोर्ट्सला काम करत असाल, तर इथून पुढच्या काळामध्ये तुम्हाला ऑलराऊंड होण्याच्या दृष्टीने अजून प्रिपेअर व्हावं लागेल. आणि कोरोनाने आपण बघितलं की कोणालाही कुठलंही काम करावं लागलं, कोणालाही कुठलंही रिपोर्टिंगला जावं लागलं, कारण जेव्हा एकाच बातमीवर सगळी मंडळी होती, एकाच बातमीला पूर्ण फोर्स आपण लावलेली होती, तेव्हा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स असं कुठलंही त्याच्यामध्ये बायफर्केशन नव्हतं. सगळी पूर्ण टीम आहे जी ती कोरोनासाठी काम करत होती. सो आय थिंक मुलांनी किंवा स्टुडंट्सनी ही पण गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की जरी तुमचं एक बीट जे तुम्ही पकडून ठेवाल की त्याच्यात तुम्ही मास्टर व्हाल, तरी यू हॅव टू बी प्रिपेअर्ड टू वर्क इन एव्हरी ऍस्पेक्ट, एव्हरी टॉपिक. तुम्हाला
त्या क्षणी जी जबाबदारी येते ती पार पाडण्याच्या दृष्टीने यू हॅव टू बी मेंटली प्रिपेअर्ड ॲज वेल एज तुमच्या फील्ड मधली पण ती तयारी, बेसिक तयारी तुमची झाली पाहिजे. सो अपडेट राहणं, त्याच्यानंतर तांत्रिक गोष्टी ज्या आहेत त्या उलगडून सांगणं, त्याच्यानंतर सोशल मीडिया फ्रेंडली राहणं. सोशल मीडिया फ्रेंडली राहणं हे सांगताना मी सगळ्या इकडे यंगस्टर्सना आवाहन करीन की सोशल मीडिया फ्रेंडली राहणं याचा अर्थ त्याचं भान पाळून तो सोशल मीडिया वापरणं. आपण आजकाल जे बघतो वेगवेगळ्या ठिकाणी मेसेजेस असतील किंवा काही वेळा फोटोग्राफ्स असतील आणि मग त्याच्यातनं कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट होतात, त्याच्यातनं काही काही गोष्टी मग गैर गोष्टी समोर येतात. काही वेळा, मी सगळ्याच वेळी नाही म्हणत पण काही वेळा येतात. तर आय थिंक ते भान आपण सगळ्यांनी पाळायला हवं की सोशल मीडिया आपण कशा पद्धतीने वापरणार आहोत. तो आपण कन्स्ट्रक्टिव्हली वापरायचा आहे, तो आपण चांगल्या गोष्टींसाठी वापरायचा आहे. त्या सोशल मीडियाचा चांगलाही वापर होतो. म्हणजे अनेक व्हॉट्सअप ग्रुप मी बघितलेले आहेत की तिकडे अपील करण्यात आलं की अमुक एक विद्यार्थ्याला काय आपण म्हणूया आर्थिक दृष्टीची गरज आहे किंवा काय शिक्षणाच्या पुस्तकांची गरज आहे किंवा अमुक एक ठिकाणी ह्या ब्लड ग्रुपची गरज आहे आणि दॅट मेसेज गोज ऑन स्प्रेडिंग अँड पीपल गेट देअर हेल्प. सो आय थिंक असं जर तुम्ही विधायक पद्धतीने किंवा कन्स्ट्रक्टिव्ह पद्धतीने समाजोपयोगी कामांसाठी जर सोशल मीडिया वापरलात तर आय थिंक नक्की नक्की याचे फायदे आहेत. सो त्याचसाठी तो आपण वापरावा. एंटरटेनमेंट जरी तुम्ही त्याच्यामध्ये एंटरटेनमेंट किंवा एक सोशल कनेक्टच्या साठी बघत असाल तरी तो कन्स्ट्रक्टिव्हली आणि चांगल्या गोष्टींसाठीच वापरला जावा. आय थिंक या गोष्टी फार महत्वाच्या आहेत. तर ते भान पाळणं फार गरजेचं आहे. त्याच्यानंतर मी तुम्हाला जसं म्हटलं तसं की अपडेट राहणं, वेगवेगळ्या गोष्टी सतत वाचत राहणं. यू हॅव टू रीड वेल. वेल रेड पर्सन कॅन डू एनिथिंग. चांगलं वाचण्यासाठी, चांगलं लिहिण्यासाठी, चांगलं व्यक्त होण्यासाठी, चांगलं प्रेझेंट होण्यासाठी आय थिंक चांगलं वाचलं पाहिजे, वैविध्यपूर्ण वाचलं पाहिजे. व्हरायटी ऑफ स्टाईल यू नीड टू हॅव. सो ती स्टाईल स्वतःची डेव्हलप केली पाहिजे. कोणाची कॉपी करू नका प्लीज. मी सगळ्यांना इकडे अपील करेन की डोंट कॉपी एनीवन. तुमची स्वतःची स्टाईल अशी. अश्विन सर, आता आला आवाज? हा येतोय. हो सर. हॅलो, आवाज येतोय? हो सर, आवाज येतोय सर. ओके ओके. सो मी जसं म्हटलं तसं की तुम्ही स्वतःची अशी स्टाईल डेव्हलप करा, कोणाला कॉपी करू नका आणि लोकांना किंबहुना तुमची स्टाईल कॉपी करण्याची इच्छा झाली पाहिजे. सो स्वतःची त्याच्यामध्ये शैली आणा आणि मोर अट्रॅक्टिव्ह यू गेट सोशल मीडियावर तर किंवा डिजिटलला असं आहे की अट्रॅक्टिव्हली प्रेझेंट होणं, कमी शब्दामध्ये प्रेझेंट होणं, त्याच्यानंतर नेमकेपणा, परफेक्शन, टू द पॉइंटनेस इज मस्ट. त्याच्यामध्ये तुम्ही फापट पसारा लावाल, खूप मोठं लेंदी बातमी कराल, लेंदी व्हिडिओ कराल तर ते बघितले जात नाहीत. पण कम्पॅरेटिव्हली छोटे व्हिडिओ म्हणजे 10 ते 15 मिनिटं ही लॉंगिटिव्हिटी असं आम्हाला सांगण्यात आलं आमच्या एक्सपर्ट्स कडनं की वेबसाईटवर जर तुम्ही किंवा डिजिटलवर जर एखादी गोष्ट तुम्ही अपलोड कराल तर ती 10 ते 15 मिनिटं या सेगमेंट फॉर्मॅटमध्ये किंवा या ड्युरेशन फॉर्मॅटमध्ये जर तुम्ही केलीत सो त्याला जास्त व्ह्युअरशिप असते. सो यू गेट मोर रिस्पॉन्स. सो ह्या 3-4 गोष्टी जर आय थिंक तुम्ही लक्षात ठेवल्यात आणि जसं मी म्हटलं की वेगवेगळ्या विषयातलं नॉलेज तुमचं जे आहे ते वाढवण्याच्या दृष्टीने यू शुड ट्राय. तर या सगळ्या गोष्टी केल्या तर आय थिंक फ्युचर इज व्हेरी ब्राईट इन डिजिटल मीडिया. थँक्यू. थँक्यू सर. प्रॅक्टिकल प्रिपरेशन काय असावं एखाद्या पत्रकाराचे सांगितल्याबद्दल खूप जास्त थँक्यू. आणि we were talking about macro things. We were trying to understand finance, media, technology, startups. But these are peripheral issues. To highlight ground realities, to talk about the core of economy, I would love to ask Ujwala ma'am. Ma'am, there is no argument that homemakers are the best managers. But We Together Foundation is run by such a group of efficient ladies. So what is the governance model that you follow and how do you manage to run an NGO? Ujwala ma'am, आवाज येतोय? तुम्ही अनम्यूट करा मॅम स्वतःला. येस येस येस. थँक्यू मॅम. ओके. सगळ्यात पहिलं मला असं सांगायचं ना की when I started going to different NGOs, I realized that these NGOs are doing huge, great work for the society. But then I realized that nobody is doing anything for them. And that time I remembered a sentence written somewhere like, if you can't find a book to read, then write it. So I thought ki agar konis kahi karat nahiye, to mग मी का नाही करायचं. So that is how that grain bank concept started. And
अगदी सोप्या भाषेत सांगायचं ग्रेन बँक काय आहे, तर ग्रेन बँक ही वर्षभर चालणारा उपक्रम असतो. म्हणजे कसं असतं ना, की ज्या चांगल्या काम करणाऱ्या संस्था असतात त्यांच्या ज्या अनेक गरजा असतात त्यातली अन्नाची गरज आपण उचललेली आहे. आपण म्हणजे होम मेकर्स, आम्ही होम मेकर्सनी उचललेली आहे. आणि आपण प्रत्येकाला अपील करत असतो, प्रत्येक जण, एव्हरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री आपण अपील करतो की ऍटलीस्ट मिनिमम ऑफ 1 kg ग्रेन यू डिपॉझिट विथ द बँक. फिजिकल ग्रेन, इफ फिजिकल ग्रेन इट इज ओके, इफ नॉट ऍटलीस्ट 100 रुपीज पर मंथ, दॅट इज वर्षाचे 1200 रुपये. वर्षाचे 1200 रुपये प्रत्येक नागरिकांनी धान्य बँकेत जमा करावे. आणि हे जे पैसे जमा होतात, आता महाराष्ट्रभर आपण 10 संस्थांचं पालकत्व घेतलेलं आहे. ऑफकोर्स दिस नंबर इज जस्ट अ बिगिनिंग, अजून प्रचंड पुढे जायचं आहे आपल्याला. तर ह्या ज्या संस्थांचं आपण पालकत्व घेतलंय ना, यांच्या जेवणाची काळजी आपण घेतो. कारण विचार करा ना, की असं म्हणजे म्हटलं जातं ना, की रिकाम्या पोटी चंद्र सुद्धा भाकरीसारखा दिसतो. त्यामुळे पोटात अन्न असेल तरच माणूस स्वप्न पाहायची हिंमत दाखवतो. आणि ते काम धान्य बँक करते, कारण धान्य बँक ज्या एनजीओजना हे अन्न पुरवत असते, इथे एक पिढी तयार होत असते. म्हणजे आज ही पिढी, मला सांगताना अगदी अभिमान वाटतो की आज ह्या पिढी, ह्या एनजीओज मध्ये ज्या ही मुलं आहेत त्यातली बरीच मुलं मेडिकलला आहेत, बरीच मुलं इंजिनिअरिंग करतायत, नर्सिंगला आहेत, वेगळ्या वेगळ्या प्रोफेशनमध्ये आहेत. आणि हे तेव्हा शक्य होतं ना की जेव्हा पोटात अन्न जातं. त्यामुळे अशा पद्धतीने ह्या विचाराने हे काम सुरू झालेलं आहे. आणि जेव्हा आता करोनाचं संकट आलं त्यावेळी आपल्या कामाची गरज किती महत्वाची आहे हे लक्षात आलं. जसं मी मगाशी म्हटलं की डोनेशन्स टोटली संपली होती लोकांची, म्हणजे संस्थांची, पण ज्या संस्थांना आपण दत्तक घेतलं होतं त्या संस्थांच्या टेबलवर जेवण येत होतं, कारण आपण इन्स्ट्रुमेंटल होतो हे करून आणण्यासाठी. त्याच्यामुळे असं आता हा पोस्ट करोनाचा जो काळ आहे, ह्या काळामध्ये ह्या एनजीओची गरज किंवा असणं हे फार महत्वाचं राहणार आहे. आता आम्ही होम मेकर्स आहोत, हे सगळं हे जे काम करतो. आणि तुम्हाला लक्षात असेल की जेव्हा करोनाचा हा पिरियड चालू होता तेव्हा प्रत्येक गृहिणी काय, स्त्री काय, कोणीही, प्रत्येक जण घरात प्रचंड बिझी होतं. कारण घरात त्यांना जॉबचं काम करायचं होतं, त्यांना घर सांभाळायचं होतं, जेवण खाण हे सगळं सांभाळत ह्या सगळ्या बायका एकत्र आल्या वी टुगेदर फाउंडेशनच्या आणि बऱ्याच एनजीओच्या. आय एम नॉट सेइंग ओनली वी टुगेदर फाउंडेशन, ज्या ज्या एनजीओज काम करत होत्या. आणि म्हणजे ताकद किती असते एकत्र येण्याची लक्षात घ्या. आपण फक्त 3 दिवस आव्हान केलं होतं. जसं अश्विन सर म्हणाले की म्हणजे मीडिया किंवा सोशल नेटवर्कचं काय म्हणतात ना ताकद किती आहे, ते आम्ही फक्त 3 दिवस आव्हान केलं होतं, म्हणजे 27, 28, 29 मार्च. आणि ह्या 3 दिवसाच्या आव्हानामध्ये पुढच्या 2 महिन्यात आम्ही 14,000 किलो अन्नदान करू शकतो. म्हणजे त्याचा व्हॉल्यूम लक्षात जर आपण घेतला की केवळ 3 दिवसाच्या आव्हानाला 14,000 किलोचं अन्नदान झालं. त्यामुळे हे एक गोष्ट लक्षात आली ना की आपण सगळ्यांनी एकत्र येणं ही आता पुढे जाऊन काळाची गरज आहे. म्हणजे प्रत्येक समाजातल्या माणसाने आत्तापासून स्वतःला तयार करायला पाहिजे. म्हणजे एखादा प्रॉब्लेम आला आणि मी समाजासाठी काहीतरी दिलं पेक्षा वर्षभर हा उपक्रम चालूच राहिले पाहिजेत की आपण कुठल्या ना कुठल्या अँगलनी समाजाशी जोडले जाऊ. कारण जेव्हा असे प्रॉब्लेम उभे राहतील ना ते प्रॉब्लेम बोथट होतील. याचं कारण आहे कारण आपण आत्तापासून तो समाज माझा समाज झालेला असणार. म्हणजे आता मी तर म्हणते करोनाने आपल्याला सगळ्यांना डोळस बनवलंय की कॉलेज सारखी इन्स्टिट्यूशन्स आहेत. मी आता जे इथे प्रोफेसर्स हजर आहेत त्यांनाही रिक्वेस्ट करते, प्रत्येक मुलाला आवाहन करते की ही जी तुमची वर्ष आहेत ना ही फॉर्मेटिव्ह इयर्स आहेत. आणि ह्या इयरमध्ये जसं लाईक बऱ्याच कंट्रीजमध्ये जसं मिलिटरी ट्रेनिंग हे कंपल्सरी असतं 2 वर्षाचं, तसं आपण आपल्या इथे सुद्धा ना सामाजिक जे कामांमधलं जे ट्रेनिंग आहे ना ते टू सम एक्सटेंट कंपल्सरी करायला पाहिजे. म्हणजे समाज सैनिक हा जो शब्द प्रचलित झाला होता त्या काळामध्ये, ते समाज सैनिक आपण आत्तापासून तयार करायला पाहिजे. कारण ऐनवेळी प्रॉब्लेम येतो ना तेव्हा फक्त पैसे येतील पण हात मिळत नाहीत काम करायला, हात कमी पडतात आणि त्याची तयारी आपण आत्तापासून करायला पाहिजे. मी या माध्यमातून प्रत्येकाला आवाहन करते तुम्हा स्टुडंट्सना की वी टुगेदर फाउंडेशनची धान्य बँक आहे किंवा तुमच्या आवडीची कुठलीही एनजीओ असेल, तुम्ही प्रत्येकाने ह्या कामात आत्तापासून स्वतःला जोडून घ्या. म्हणजे आम्ही तर तुमच्या फोनची आज ह्या दिवसापासून वाट बघतो. बिकॉज वी टुगेदर फाउंडेशन वॉन्ट ईच अँड एव्हरी वन ऑफ यू टू कम टू अस विथ युअर क्रिएटिव्हिटी, युअर एनर्जी, युअर नंबर्स, युअर नॉलेज ऑफ सोशल मीडिया, तुमचं सगळं घेऊन तुम्ही आमच्याकडे या आणि आपण ते प्रचंड प्रमाणात त्याचं वापरूया. आणि आत्तापासून एक समाज असा बनवूया ना की उद्या असं कुठलंही संकट आलं तरी त्याला आपण लिलया पेलू शकलो पाहिजे.
आणि त्यासाठी हे प्लॅटफॉर्म आता जिथे आपण बोलतो हे खूप महत्वाचं आहे. आणि ह्या स्टुडंट्स पर्यंत हा मेसेज जाणं महत्वाचं आहे. कारण कसं आहे ना की कॉलेजनी किंवा घरानी, घरातल्या कुटुंबांनी ना ह्या मुलांना जगण्याचे वेगळे वेगळे रंग दाखवले पाहिजेत. नुसतं नोकरी करायचे, पैसे कमवायचे, करिअर करायचे, ह्याच्या पुढे जाऊन सुद्धा एक जगणं आहे हे आपण ह्या मुलांना दाखवलं पाहिजे. बिकॉज मला जेन्युअनली असं वाटतं ना की इफ यू चेंज युअर माइंडसेट स्लोली इवन द इकॉनॉमी विल चेंज. कारण प्रत्येकाचं जगण्याची जर नजर बदलली ना तर बिकॉज इकॉनॉमी ॲट एंड ऑफ द डे इकॉनॉमिक्स इज व्हॉट, इट्स अ सायन्स ऑफ कॉमन सेन्स. प्रत्येक जगण्यात प्रत्येक ठिकाणी इकॉनॉमिक्स लागतंच आपल्याला. त्यामुळे जगण्याची पद्धत बदलली तर इकॉनॉमी वेगळ्या पद्धतीने सुधारेल. आणखीन समाजसैनिक प्रत्येक घरात तयार होतील आणि देव न करो असं कुठलंही संकट आलं तरी आपण ते लिलया पेलू शकू. आज ह्या सगळ्या गृहिणी एकत्र येऊन हे जे 14,000 किलो धान्य गोळा केलं हे आपण अक्षरशः कानाकोपऱ्यात पोचलो. म्हणजे अगदी कसारा, तुमचं शहापूर नॅशनल पार्क, तिथे जे जे ट्रॅव्हल होते त्यांच्यापर्यंत पोचलो. औरंगाबादमध्ये गेलो, त्याच्यानंतर ठाण्यामध्ये जे बरेच रॅक पिकर्स वगैरे होते, मी जिथे जिथे जाणं शक्य होतं तिथे तिथे आम्ही पोचायचा प्रयत्न केला. आणि आता इथून पुढे आपण सगळ्यांनी एकत्र येऊन ह्या सगळ्या प्रश्नांवर, म्हणजे इकॉनॉमी हा एक वेगळा अँगल आहे, प्रत्येक अँगलवर एकत्र येऊन काम करावं तरच अशा फोरमचा खूप मोठा विजय असेल असं मला वाटतं. थँक्यू मॅम. सगळ्यात इंटरेस्टिंग मुद्दा तो वाटला की चंद्रालाही भूक लागते आणि त्या भूकेची जाणीव कुणाला तरी होणं आणि ती भूक भागवण्यासाठी कोणीतरी कार्यरत आहे हे ऐकून खूप छान वाटलं. आणि दुसरी गोष्ट अशी सांगायची वाटते की प्रत्येक जण उपजीविकेच्या मागे धावतोय, पण खरी जीविका काय आहे हे कळतच नाही आयुष्याच्या शेवटापर्यंत. आणि तुम्ही जसं म्हणालात तसं कुठेतरी 4 असे मान्यवर ज्यांना जीविका या शब्दाचा अर्थ उमगलाय असे आम्हाला लाभले, त्यासाठी खूप जास्त मी आभार मानतो तुम्हा सगळ्यांचं. आणि एखाद्या म्हणजे 4 कथा एकत्र याव्या आणि त्या कथेचं कोलाज व्हावं हा तो क्षण आलाय. थँक्यू त्यामुळे या इंटेलेक्च्युअल डोस साठी. आणि मला सगळ्यांना एवढंच सांगावं असं वाटेल की गेट रेडी फॉर फायटिंग बॅक and evolving as phoenix through the ashes of 2020. And by the way, happy new normal 2021. Let's become phoenix. Thank you so much. Thank you so much. Thank you very much to all our expert panel members, and thank you very much Abhinay for moderating this session very wonderfully. It was really an enlightening session as we got a complete overview of 4 different aspects of life and humanity and management through this panel discussion. I believe we have been joined by our principal, Dr. Suchitra A. Naik ma'am. Ma'am, am I audible to you? Yes, Archana madam. Yes, over to you, ma'am, for your few words of advice and guidance. First of all, I thank all the panelists, Dr. Samir Kulkarni, Mr. Ashwin Bapat, Dr. Ashish Thatte, and Mrs Ujwala Bhagwade for gracing this occasion and giving peace of your mind. I have been working with Samir Kulkarni sir for quite a time, and his corporate inputs in education are helping university like anything. Actually, I wish you all could come, and I think as Abhinav has said, new normal. In new normal, we will make it possible to meet actually at college as well. From all of you, students have got lot of inputs. I have heard all of you to the end. So Ashwin Bapat sir, media is not only about camera, it's about working, it's about reading, and that reading has to be continuous. Very well said by all of you. Ashish Thatte sir and Ujwala Bhagwade madam. Madam, I would like to tell you that जे हे जोडून घेणं आहे, हे जे तुम्ही म्हणालात, तर आपल्या महाविद्यालयामध्ये ही संस्कृती आहे. ह्याची 1-2 फक्त उदाहरणं मी सांगेन. शहापूरचं टाकी पठार नावाचं गाव आपण दत्तक घेतलेलं आहे आणि कॉलेजमध्ये कुठलंही फेस्टिवल किंवा कुठलाही चांगला इव्हेंट जेव्हा होत असतो
तेव्हा मुलांनी आणि प्राध्यापकांनी काहीतरी कॉन्ट्रीब्युशन करावं अशी अपेक्षा असते. ही पहिली गोष्ट. मग ते छोटे छोटे डीएसआर आपण करत असतो, डिपार्टमेंटल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आणि कॉलेज प्रतीही त्यांनी काही करावं अशी अपेक्षा असते. तर मुलं स्वच्छतेपासून सगळी कामं हसत हसत करत असतात. आपलं NSS युनिट खूप स्ट्रॉंग आहे, DLLE युनिट खूप स्ट्रॉंग आहे, अनेक NGOजशी आपण ऑलरेडी जोडलेले आहोत. तर त्यामुळे तुम्ही हे जे नवीन आयाम दिलेला आहे की जसं अभिनव म्हणाला होता की खूप छान हे होती, देर इज सो मच टू लर्न फ्रॉम अ हाऊस मेकर, आणि त्याचं एक चांगलं उदाहरण दिलेलं आहे. मॅनेजमेंटचे ज्यांना पितामह समजले जातं भारतातले, त्या शरू रांगणेकरांनी ह्याच्यावर पुस्तक लिहिलेलं आहे की व्हॉट आय इन मॅनेजमेंट फ्रॉम माय वाईफ. तर असे तुम्ही सगळ्यांनी यू हॅव ब्रॉट टू द फोर फ्रंट what is importance of being connected, what is importance of giving, and how we can grow through giving and by studying seriously. So I thank all of you, and I also congratulate Chrysalis team for making this wonderful panel discussion possible online. So मुलांनी हे सगळं अरेंज केलेलं आहे, टीचर्सनी अरेंज केलेलं आहे. आय फील व्हेरी हॅपी. आय ऑलवेज से आय हॅव thousands of genies with me. I just say the things and they are ready to do. So thank you once again for being with us. Okay, so over to Chrysalis team. Thank you very much, Madam, for always being so motivating and encouraging. With the permission of Dr. Mugdha Keskar, Madam, Coordinator Chrysalis, I request Isha to propose the official vote of thanks for this panel discussion. Over to you, Isha. My sincere gratitude to our beloved Principal, Dr. Mrs. Suchitra Naik, Madam. Special thanks to our panelists, Dr. Samir Kulkarni, Sir, Mr. Ashwin Bapat, Sir, CMA Dr. Ashish Thatte, Sir, and Mrs. Ujwala Bhagwade, Madam. Your gracious presence in today's event is a great source of motivation and support to all of us to gain knowledge. I would like to thank moderator Abhinay Talkhedkar, student of Soshi Bedekar College, Journalism Department. My heartfelt thanks to our teachers for their constant support, as teamwork divides the task and multiplies success. I thank the entire team of Chrysalis for making this wonderful event happen and giving us the exposure. With this, we have come to an end of our technical sessions. The event of Chrysalis 2020-21 are live. Respective links will be shared with you in your respective class groups. Stay home, stay safe, and enjoy. Take benefits of all media events, and do join us back for validity at 5 p.m. to know who emerged as winners at Chrysalis 2020-21 Team Phoenix. Take care and have a great day. Thank you to all Isha. panelists, So coordinators of Chrysalis. Thank you very much. Thank you, madam. Thank you so much. Thank you very much for spending time with us. Thank you, sir, so much. Thank you. sir. Thank you all of you. Thank you. To reiterate what Isha said right now, the events will be live streamed on YouTube, and all of you can take benefit of the same. We will join back for the valedictory at 5 p.m. Thank you.